Hi, Banwata Hamotama. You all welcome to the grade 11 English medium maths paper class today. So today is the final paper that we are going to discuss. So that is paper number 74. We are discussing today, and the special here, this is the published paper by Ministry of Education for year 2026, right, as the model paper. Okay, so everyone, you can take the paper with you and see the answers they are in, and you can have the, if you have the questions, you can ask the questions here. Okay. um, so we are live streaming this session to the public, so you can ask even any questions, and the students are joining today through the YouTube as well. Okay. uh, right. So now I will share the paper with you. We will discuss that first paper of it, and if you have any doubts, any questions, you can ask it. Right. Right. So this is the paper, right, published recently, and we will discuss the questions of it. Okay. If you have any questions, if you have any doubts, you are free to ask, because today is our last day. So clarify anything. So I will give the time you to ask the questions and everything. Okay. Right. One by one, we will move forward, because we have completed so many papers. That means here paper number 74 we are reaching. Right. That means a great achievement as an English medium maths class in Sri Lanka. Okay. Right. Right. First question. Find the arc length of a sector-shaped lamina with the radius 7 centimeter and perimeter of it 25 centimeter. Okay, so now the perimeter given, radius given, and what they are asking about arc length. Okay, so how to find? If you draw a rough sketch on it, right, you know that how this perimeter is born. So imagine this is the sector. Whatever angle at the sector, no problem. We do not know that one. And radius 7, mark 7. Here also 7. Okay, and the perimeter given as 24. So the P given as 25 centimeters. Okay. So then how this perimeter is generated? Perimeter equal, this is called the arc length. This curved length is named as the arc length. So perimeter is built up with arc length plus 2 radius. That's what we call C plus 2R. Okay, this is the radius to radius and arc length. So now perimeter is given 25 and arc length asking, and we know that the sum of two radius, one radius 7, 7 plus 7, that part is 14. Okay, then how to subject this arc length? See, from 25 subtracts this 14, then it comes as 11 centimeters. So that's the arc length given you, 11 centimeter. Or the take the basic idea, without these formulas you can realize the perimeter is the sum of the two radius and the arc length. So when the perimeter given, from perimeter subtracts the two radius, 25 subtract 14, then you take the balance is the arc length, that is 11 centimeters. Understood? Right. Some kind of exam question also similar to that. Fine. Using the okay, right. Using the information given in the figure, find the value of x. Now you can see here, two sides equal. They mention two sides equal. So what's the logic? In grade 10 maths we learn, if two sides equal, they are opposite angles. For this sides, this is the opposite angle. For this sides, this is the opposite angle. That means these two angles same. Okay, these two angles same.
So this is exterior angle formed 110. So that's equal to the interior is this one. Interior opposite sum, these two. But we knew that these two same. So 110 equals sum of these two. These two same means one comes as 55. Okay, you can write here 55, here 55. Okay. Then you have a straight line there. So the sum of the angles on this straight line is 180. Okay, then from 180 you can subtract this 55 and you can find out the x. Okay, so you can find now x equal from 180 subtract 55. Okay, then you can see the x value equal just 180 subtract 55, 5, uh, 2 and 1, so 125. Understood? So that is my method. So you can mark this information in the diagram itself. Then that would be the steps. When you see that when two sides equal, make that angle same and 55 55 marks, then you can apply the angles on the straight line theorem. Okay, right. So question number 3, solve 2 minus 3 upon x equal 4. Okay, so better you have different methods. So I feel to bring this negative fraction mode to the right sides and I brings this 4 to the left sides. So when you exchange from the equal signs, the signs are different, change. So when you brings 4 here, it comes as minus 4. Then when you bring this minus 3 over x, it comes as 3 over x, right? Positive fraction. Okay, then 2 minus 4 is negative 2 equal 3 upon x. No, so how to subject x? So this division x you multiply by x both the sides. Okay, both the sides you multiply by x. Then x and x simplified. Then negative 2 into x, negative 2x equal 3. Then subject x you divide by negative 2 both the sides. Okay, so negative 2 simplified. So x becomes as negative 3 upon 2. Or you can make as improper fractions. This is improper. You can make mixed number or decimal. Both are okay. Right, complete them. Okay, if you have questions, you can ask. Right, question number 4. Logarithm of 2, logarithm of x to the base 2 equals 0. Find the value of x. So how to find the value of x? Right, that means you need to convert this log format to the index format. So remember, in all level maths, they are asking as per the ELC format, log to index or index to log conversion only. So here log format, they are convert to the index. So how to convert to the index? This is the base 2. Transfer this base to the right side as base 2. 2 base comes and 0 goes to the index. 2 to the power 0 is equal to log eliminate. This eliminate log and comes as x. Okay, then 2 to the power 0 equal x. We know that any base 0 power except 0 is 1. Then you can write x equal 2 to the power 0 is 1. So x equal 1. Understood? Right, okay. Right, question number 5. Complete the following suitable geometric terms. Right. The blank angle formed by extending a side of a cyclic quadrilateral is equal to its interior angle, right? The exterior angle formed, it should be the exterior angle or the external angle. So the exterior angle formed by extending a side of cyclic quadrilateral is equal to the its interior opposite angles. Interior opposite angle. Right. So that is the theorem. So what's that says in a cyclic quadrilateral?
right? If you take a cyclic quadrilateral here, okay, so imagine this is a cyclic quadrilateral. Here we extended one side. Okay, then you can see one exterior angle is formed. So this is the exterior angle formed. So this exterior angle is equal to, this exterior is equal to the interior. What is the interior? Interior of it is this one. Not interior, interior opposite. This is the interior opposite one. So then these two equal. So that is the theorem in cyclic quadrilateral. In cyclic quadrilateral concepts, we have only two theorems in the exams. First one, this one, exterior equal interior opposite value. The other one is in cyclic quadrilateral, the opposite angles are supplementary. That means they add up to 180. So if you have this green color, I will mark this by another color. So what's the sum of these two angles? Right, what is the sum of these two? Comes as the sum of these two 180. Okay, so this direction also, the sum of these two is 180 degrees. So that's the second theorems we apply. So these are the two theorems related to cyclic quadrilateral. These are applicable in paper everywhere. In first paper geometry part, 8 questions we have, and other than that we have in the paper 2 geometry, there also we have that the cyclic quadrilateral theorem. Okay, so sometimes in paper 2 they ask in to show a given quadrilateral as a cyclic quadrilateral. So how to show? You can use this converse of this theorem. That means if you found this exterior angle equal to interior opposite angles of any quadrilateral, you can say this should be a cyclic quadrilateral. Why? It happens only in a cyclic quadrilateral. And if you take the pair of opposite angles, add up to 180, then also you can say this should be a cyclic quadrilateral. So reverse way come in to prove a given quadrilateral as a cyclic quadrilateral. Use this two theorem and converse of it used to prove a quadrilateral as a cyclic quadrilateral. Okay, right. Right, the next one, simplify question number 6. Okay, so 1 upon x minus this one to simplify. So how to simplify? So their denominator must same. Okay, what we need to do, their denominator must same in normal fractions addition as well the algebraic fraction addition. So denominator here x, here 2x. So what to do? Here you make 2x. So x multiply by 2 both the sides. Okay, here minus, be careful whenever you have right expressions, keep a bracket and 2x there. Okay, now 2 into 1, 2 upon 2x minus x minus 1 upon 2x. Now you can see that the denominator same as 2x. Okay, then keep the denominator 2x and numerator. How to simplify numerator? Here 2, subtract marks there with negative sign, remove the bracket. So negative into x, negative into negative, positive 1. Okay, then 2 plus 1 you can add 3 minus x over 2x there. 3 minus x over 2x there. ඕක වරද්දලා තිබුණා ගොඩක් ළමයි මම ක්ලාස් එකක පේපර් එක දුන්නා. Right, I given this paper previously also, but some students make mistakes. What's the make mistakes? Whenever expression see that they given negative x, negative 1, but they didn't apply this bracket and they didn't remove the bracket with the negative signs. If you also do the same mistakes, then realize this is how to do. Okay. So the chat also enable. You can make the messages here. Yes, chat is enabled now, Bovindu. And further you can talk to me. Now chat is enabled. Right. Right. Question number 7. So now using the information provided below, find the first approximation. Unfortunately, some students underline it, the answer only. They didn't realize what is the square root 75.
So what they are asking, 75 root. So then what you need to choose for 75, what is the closer value here? Very closer value to 75. So you can choose 72, you neglect, okay? Then 77 you neglect. Why? It is more than 75. So you have two things, okay? You have two things from both the sides, okay? Okay, now you can check here 8.6 squared and then here 8.7 squared. Hamon balan. Okay, so 8.6 squared, this one 8.7 squared, this much. So what, how to do? So you can see that here 8.6, 73 and 96 they are. So that means how much lower? So 1 and 1.04 lower. Okay, because 73 means you have 1 to go there, so not 74 comes, and 1 plus something. Just remember, without subtracting here, 75.69 mean 0.69 more. Here 1 and something, few somethings lower. In your mind, take the answer without subtracting. Okay, then you feel that here just 75, same figure lies here, not even 74 here comes. So then you choose that this would be the closer values. Unfortunately, students underline this part only and they are not giving the value. They are asking square root 75 is what, using the below, not to underline. So this 8.7 squared given 75.69, then square root 75 is actually approximately equal to 8.7, because that square is that one. When you take the square root, it gives you 8.7. So this would be the perfect answer. Why you use this symbol? This is approximate equal value. Why you mention the first approximation? That gives you the square root to the first decimal place. Even students do not know why, what's the name defines. Okay, to the first decimal place we are giving a value. This is not ending value. So like we know that this is not a rational number, right? This irrational number, right? Giving unlimited decimals for a square root, but we are taking approximate value to the first decimal place, that is mentioned as first approximation. Okay, right? So that's why I use this one. We cannot say it's exactly 8.7. okay, but in exam they will not regards about this equal or this signs, but your answer 8.7 should be there. You take the marks, but if you underline this one, they will not give the full marks. They're asking about the square root 7.5. Some are writing 75.69. Some are writing 8.7 squares. These are not perfect answers, correct answers. Your answer should be 8.7. Okay, remember that thing. Okay. Now, in the given Venn diagram, if Na equal 15 and Nb equal 8, then find Na union B and N, right? Before that, Na 15 means sum of all the elements of the A sets. 15 you write on the edge. And Nb equal 8. Nb 8 means here elements 8. Okay, Nb means this small set. Then, so you can find out here 8 total 15 mean in between that 7. Okay, then they're asking in A union B. A union all the time regards as addition. A plus B is what? The sum of A and B both means the bigger set being shaded, right? The whole bigger set shaded. A union B is when one is a subset of other, the union is the bigger set. Remember that. So Na union B equivalent, right? Remember this maths logics. Na union B equivalent to Na when one set is a subset of other. Understood? When B is a subset of A, then you can say that. So Na union B is the Na elements, that is 15. Okay, in this case only it refers. Okay, when one is a subset of other. Understood, right? So then Nb equal 8. So they're asking N A intersection B dash. So A intersection B dash. So B dash is what?
B dash means outside of the B, except B, but it intersect with A parts. It intersect with A part means this donut region, right? This region is the A intersection with B dash. Okay, that regions they are n applied means that the number of elements, remember that, that is the number of elements belongs to that region. So number of elements belong to that region is 7. So you can apply that is 7. Okay, right, fine, very good. So now we are moving question number 9. um, in the given figure ADB equal ACB, okay, and then uh, under which case the true triangle ABC and ABD are congruent. Now you can see this is 90 degree, this is also 90 degree, and then ADB equal, this angle equal, right, ACB this angle, okay, right. Now they mention, we can see that this side also equal to for both the triangle, right, that is a common side. But unfortunately students all the time tries, whenever they see a right angle triangle they tries for the RHS case. No problem for trying, but that's not the truth. Okay, remember, to make RHS their hypotenuse must equal, right? One condition is only the right angle triangles to be there, but hypotenuse must equal, but hypotenuse not given as equal. Okay, so then don't be hurry to put RHS. See other cases, so purposely the exam questions drop there with other cases congruently, not RHS applicable for the right angle triangle, some cases given. Okay, right. Then what's the case here? Not RHS. Why? Hypotenuse not given as equal. So that is must condition for RHS. So you can see two angles. This angle equal here. This angle equal here. Okay. And a side given. Then the case would be AAS. They are used further check whether the side is corresponding or not. Correct, this is actually happened, but some students put two angle sides, no problem, is, and they take marks. But actually, in this case, you must check whether the side is corresponding or not. How to check the correspondency? The side is front to this angle. Okay, this in this triangle also, this side front to the same angle. Okay, the side is corresponding, then the case applicable, then only the AA is applicable. So this is the case reference. Angle sides. They're asking under which which case the true triangle congruent. No, no, right? Learn exactly true, not halfly. Okay, excellent. Right. Next one, a certain person says pays an annual income tax of 12,000. Calculate his total annual income according to this following table. Okay, remember this time income tax question. See an income tax question clearly. Yeah? Sometimes it would be there income tax question. So calculate, right, when the income given, income tax calculations there, and income tax given and come into the income, similar question. And don't remember this region would be changed this times. Okay, you see here also this question, why previously you know that first 500,000 free came, but now the circular been changed, right? So they will apply a different figure. So according to that figure, learn. Some students are very fierce. Then සමහරුන්ට අර ඉගෙනගෙන තියෙන කටපාඩමෙන් වගේ 500,000 දුන්නාම free කියලා හදනවා. එහෙම ගණන් හදලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා මේකේ තීරමුවක් දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක කරනවා. හැබැයි මෙතනදී මොකද්ද වෙන්නේ? වෙන රේන්ජ් එකක් තියෙන free කියලා. ඒතර ඒ රේන්ජ් එක ගන්න, ඒ values ගන්න. මේ ඊළඟට යන්නේ next 1 million වලට 6%. අර අපි මෙතෙක් හදපු ගාන අපි දැකපු ගණන් වල 500,000 500,000 500,000. මේ පාර ආවොත් ඒක change කරලා දී බොහෝ විටයි. දැන් නවතම circular අනු income tax වල range එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. පැහැදිලි? එතකොට ඒ අලුත් දෙන range එකට අනුව adhere වෙන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Right. Okay, now
First 1,800,000 fee, then the range 6% apply. Now the specialty here, income tax, we have the person has paid 12,000, they ask in the income reverse way. So that means our first hint that his income would be more than 1.8 million. The reason is they have paid income tax, means their income past this range. Then his income first 1,800,000 they are already. Why? That's why he's paying income tax. Otherwise, he free if income is lower than that. Now, some part of income coming to this range, we do not know what is that part. For this range, I put that income part is X. Okay, then from that X 6% calculated, then the income tax is 12,000 because no any other range being separated here. Understood? So from this X part of the income, 6% you take 6 upon 100. So X into 6 upon 100 is equal to the income tax. So that is 12,000. So you can apply 12,000. Okay, then 6 into x, 6x upon 100 equal 12,000. Okay, now you can simplify. So in A-level maths, we are using simplifications. Same level, left and right, you can simplify. So I use that one. See that 6, 1, 6, 2, and 1,000. Okay, then you can apply the cross multiplication. 100 into that one. So x equal, right, 2000 into 100. Okay, then x equal 2000 and two zeros they are, so you separated, then you can take that is rupees 200,000, rupees 200,000. But remember, that is not the answer. Why? That income, we call that is a taxable income. The correct word, what is that one? That is a taxable income. For that income taxable is 12,000. But his income is not that one. He has an initial income which is free from tax. So then you have to add for the total income they has. So a lot of students forget this part. They just mentioned 200,000 only, but they're asking his total income. Then what to do? 1,800,000. Okay, plus this 200,000, because tax-free income is there. Then you can see that here 0, 8 plus 2, 10, 1 remaining. Then it comes as rupees 2 million. Rupees 2 million. Okay, right. If any questions, you can ask. Okay, now the mics are on. Switch. Question number 11. Find the LCM of these algebraic expressions. So this is, I have introduced you a very easy methods here, right? Without writing into the prime factor product, just separated the terms 2x squared y, then 3 here xy, okay, then 4x squared y. Okay, now check here 2, 3, 4. Okay, now bring the large value and check whether 2 and 3 convertible to 4. If that's so, the 4 is the LCM, but not here. 2 convertible but 3 not. Then 4 second multiple go 8, but 2 convertible, 3 not. Then 12, yes, 2, 3 both convertible. So the LCM of this numeric value is 2. Directly you can argue. Then same terms, you take the maximum power. X squared, x squared, you take x squared. So here y, you take y. So then you take 12, okay, x squared, y is the LCM. 12x squared y. Okay? Right, follow this method. Select the continuous data from the list below and mark with them. Continuous means, like I have mentioned, a river flowing continuously. Right, Ganga galani continuously. ये आकर हिस्सा अवकाश है. Badly, no spaces there. Right, it continuously flowing. So that means similar, that continuous meaning it can take any value. If any data sets there, if it can takes any values,
either decimal, fractions, whole number, whatever value it can take, that is continuous data. Okay, but there are some datas they cannot take decimals, fractions. So what are they? Like number of family members, number of children, number of teachers in schools, number of banana in the comb, right? Likewise, they cannot be decimal values. That kind of data is discrete data. So that's remember how to remember. Continuous mean continue means right, like a river, so it can take anything. So that we will take what they asking, continuous data from the list. Number of members in the family can't be a decimal, so that is the discrete data. So mass of a child can be take any value, right? That is a continuous data. Okay, then length of a piece of a wire can be taken any value, decimal, fractions, whatever. So the second, third are the continuous. First one is the discrete. Understood, right? Okay, Padly. All right, continuous, discrete. Continuous, discrete. Right, question number 13. Find the value of x using the information given in the figure, right? So by looking into the figure, when I see the figure, I feel that it is a parallelogram. Under which conditions you feel it? You can see here two sides are parallel. Here you can see these two sides are parallel, and that pair is equal in length. So one pair is parallel and equal means, right, that is a parallelogram. One pair is. You just consider one pair. Okay, one pair parallel and equal, then parallelogram. Then you can apply the parallelogram feature. So here 80 degree there, so the opposite angles equal. Then here whole the angle comes as 80 degree. Okay, now you can see here this is the right angle triangle. So here 90 and here 30 degree. Then you can find out this part how, that is 90, 30 means 120. Then here should be 60. This part 60. Then total part 80 we found. This part 60 mean balance of x is 20. So x equal just 80 degree subtract 60 degree, that comes as 20 degree. Okay, that comes as 20 degree. Understood, right? Then x is 20 degree, that's fine. Right, question number 14. The length of a prism with a cross-sectional area 36 square centimeters is 12. Right, calculate the volume. Right, in a prism is a solids with uniform cross sections, then volume equal just the cross sectional area into length. So what's the cross sectional area? That is given 36 square centimeter into length. What is the length? 12 centimeter. Okay, you can multiply these two figures and take the volume. Okay, so 12 into 6, 72, 7 remaining, 12 into 3, 36, plus 7, 43, 432 units cubic centimeters. Harini 36 into 12. Is that correct? Yes. Take the answer. A custom duty is of 8% is charged when importing a certain item. The duty paid for an item is 40,000. Find the value of the item before the custom duty of applied. So now the duty given and asking what is the imported value actually. Before apply the custom duty means we call the name imported value. එකට තියෙනවා ලස්සන නමක්. ඒක තමයි imported value. මතක තියාගන්න. Okay? Right. Then I take the imported value as x, okay, then x multiply with the 8%, okay, then that means 8 upon 100, okay, x into 8% is the custom duty calculation, okay, okay, difference x into 8% equal the custom duty, that's equal to 40,000. Okay, then you can simplify 8 into x, 8x upon 100,
equal 40,000. Now you apply that simplification I introduce you. Same level, both the sides you can simplify. 8, 1, 8, 5 and 1000 there. So you can cross multiply with 100. So x equal, right, 5,000 into 100. Okay, then x equal 5,000 and two zeros applied. Then it comes as rupees 500,000. Okay, rupees 500,000. So that is the income tax. So what's the Vihanga asking? So for 14th one, what is the difference? We apply AHL over 2. AHL over 2. What is that? AHL over 2? A cross-sectional area given. Directly area given, then area multiply with the length. Right, the volume of a person given by cross-sectional area into length. Okay. Right. So just cross-sectional area into length. That is fine. Right. Question number 16. Uh, in the given figure, EG equal to centimeter. Right. So drop your answers to the chat. Make it answer එක දාන්න බලන්න හොඳ question එක. EG2 and find the length of BC. Right. What was the answer? බලන්න answer එක දාන්න. Okay, Sil. After a long time. Okay, Sama saying 16. Okay. Sama saying 16. Some are saying 32. Some are saying 6. Okay. What a different answers. Okay. Right. Listen the okay 12. හොඳයි right අපි බලමු. හොඳයි අද තමයි මම හිතන්නේ වැඩිම පිරිසක් ඉන්න දවස live එකේ අවසාන දවස නිසා වෙන්න ඇතිනේ. Right. Okay. Okay. Yes. We will check that one. බලන්න අපි බලමු. So argument I am running this way. මම මේකට ගන්නට එන්ට වෙන්නේ මෙහෙමයි. හොඳට බලන්න. I take this triangle. Okay, green color triangle. See everyone. So here two midpoints given. Okay, and this line is connected. Then what's the theorem? If two midpoint connected, then this is parallel to this side as well as right. This side is twice of that other way. Oh, here half, here came. So now here 2 means here twice 4. හරිනේ එතන 4 වෙනවා. Then I choose which triangle? I choose secondly this triangle. දැන් මම මෙතන 2 නිසා ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා මෙතන 2 ආවා මෙතන 4 වෙනවා. Now you can see that this triangle there. I choose this triangle. Everyone see? Okay, now it's parallel to this side. These two lines parallel. So previously applied midpoint theorem. Now I take this AEH triangle, then one side midpoint given and parallel line to drawn,
to the other sides, then by the converse of midpoint theorem, this side bisected actually. So then this part comes exactly to here. Firstly, apply the converse. Now, by the converse applied, then you can apply the midpoint theorem. Now, like two midpoint connected, then these two lines parallel, and this side length is EH is twice the DF. EH is twice the DF. So here for me, here total EH is 8. But this part comes as 2 there. So 8 subtract 2, this part comes as 6 then. Okay, then BC is, GH is how much? 6. Okay, 4 twice 8 total, but here 2 there, then here GH 6. Now you again see to this triangle, I will highlight this triangle now. So in this triangle now, two midpoints given, these midpoints, okay, these midpoints. Then what happened? Midpoint theorem apply. So here 6 mean, this side 6 means, then here twice. So BC comes as 12 centimeters. Understood? Any questions? Right, nice question I have seen in this paper. Right, 12. I saw your answers. Some are saying 16, some are saying what are the answers, but this is the answer, 12 centimeter. Okay, right, we apply. So if you know maths very well, here some triangles applied firstly the converse of the midpoint theorem, right? And then they apply the midpoint theorem. But some are not having just the idea by looking into the diagram, they see twice, likewise. But actually, if you know the maths, firstly apply in this before, first not the second triangle, apply the converse and then the midpoint theorem. Okay, 12 is the there. Right, question number 17. If sine theta equal 8 upon 10, find the value of cos theta. Sine means what? Sine means opposite over hypotenuse. Okay, so what is the opposite then? 8 should be the opposite for theta. Yes, 8. Hypotenuse is the other one. So the hypotenuse should be 10. So here 10 is the hypotenuse. By looking into the right angle triangle also, I have introduced you the Pythagoras triple. So 6, 8, 8, 10. Okay, then 6, 8, 10 is there. So you can apply 6, 8, 10 Pythagoras triple. Then 3, 4, 5, as I mentioned, basic Pythagoras triples. Then 5, 12, 13 Pythagoras triples. Remember these things. Mostly you can see in the exams. Then further 9, 12, 15 also Pythagoras triples. So out of these 4, one would be they are mostly in the exam. Right? Remember them. So then you will not be in a very doubt or very first things meeting things. No, you know that the popular triples. Sorry. Right. So now they're asking cos theta. Cos is like cos ballo kala කියනවා අපි cos theta, right? So here the adjacent sides over hypotenuse. Okay. So what's the adjacent? Adjacent 6. Hypotenuse is 10. So cos theta. Theta for theta adjacent these sides and hypotenuse 10. So 6 over 10. So you can write 6 over 10 in this format, or you can further simplify as further 2, 3, 2, 5, or you can write 0.6. So all these possible answers acceptable. Right. Represent the integral solutions of the inequality, this one on the given number line. Okay, before mark anything, any integral or whatever solutions, first solve the inequality, right? In inequality solving, remember when you are dividing or multiplying by a negative value, the inequality sign to be changed. Recently, we haven't seen such equations on inequality. So this time, they will give some times in dealing negative multiplications or negative divisions. So be careful. Okay, so when you divide, so a lot of students forget this rule. Okay, for an example, I will write if you got that negative, right? Before that questions, I will write negative 2x less than, imagine you got 1, 4. So how to subject 2? You have to divide this inequality by negative 2.
Then remember, you are dividing by a negative value, then you have to change the sign this way to the other way. So 4 divided by negative 2. So this is the key rule. Okay, so then the normal way x greater than negative 2. Okay, 4 divided by 2 negative 2. But if you didn't change the signs, you will get wrong answer. Or the other way, like x divided by negative 3 equal greater than 5. No, imagine in this kind of case, you multiply by negative 3 both the sides to cancel the denominator. So here also you multiply the negative 3, but here you have to change the sign to the other way. Okay, then here the sign should be changed to the other way. Why you multiply by negative value? Okay, remember that this kind of inequality would be applied to this time sometimes. 2 got minus 4 divided by 2. 2, then positive divide by negative, then got the negative. Okay, this is my no, not for this question. Sorry, don't mix with this question. This is not here. This is not a different one given. Okay, this is a different one. Right, I did move to the question here. I told you before that this negative dealing would be appear in this time. Okay, I will do that kind of again example. Right, now we will do to that. We will move to this question now. Okay, so how to solve this one? Similar to a simple equation solving. Right, negative 1 bring to the other side. So 2x less than 3 plus 1. So 2x less than 4. Now here not issue. Divide by 2. Positive 2 dealing. Division positive 2. Then x less than 4 divided by 2 is 2. So this is the solution. In exam, you will receive 1 mark for this. Right, and they are asking, right, represent the integral solutions. මම මේ පේපර් එක දුන්නාට පස්සේ ගොඩක් ළමයි මේ මාකින් එක වැරද්දුවා. ඇයි අර පුරුද්දට representing the solutions and representing the integral solutions, two different things. What is the difference? Okay, what is the difference? Integral means usual marks only the whole number solutions. Integral means integer. It comes from integer words. So integer means whole number only. If you mark along the axis everything, that's wrong. Okay, remember that. Okay. So x less than 2 value. So how to take x less than 2 integral? Right, no, they are not even mentioned positive or negative, whatever integral. So 2 is this one, but 2 doesn't belongs to that. Less than 2 values means here 1 takes, here 0 takes, right, negative 1 takes, negative 2 takes, negative 3 takes. Actually, it is running further to this direction. It's running further, but as per the given values, you mark this one. It doesn't mean that it ending with negative 3, it running towards here. But we cannot mark integral. Okay, if the axis solution marks, we can highlight the axis as well. But here, the way you mark. But 2 doesn't belongs. Remember that. Why? Equal sign not there. Hands up those who got this. So number line marking correctly. සමහර ඇක්සිස් එක පාට කරන්නේ නැති ඇක්සිස් එක පාට කරොත් වැරදි. That's all the solution. If the integral word is not there, if they are represent the solutions on the number line, your answer would be like axis part shading. Okay. Okay, excellent. Right. So the question number 19. මම අර කිව්වේ මේ වගේ question එකක් ආව කියලා හිතන්නකෝ. Right, that negative dealing 1 minus 2x less than 5. Okay, they are asking to solve this inequality. Right, so it doesn't appear 1 minus 2x less than 5. So how to solve this kind of questions? You can eliminate this negative division by bringing to negative 2x to the other sides, but I keep negative 2x here and I bring 1 there. Okay, then see that
negative 2x less than 5 minus 1. Okay, then negative 2x less than 5 minus 1 is 4. Now you to subject x, you have to divide by negative 2. Now be careful, you are going to divide by a negative value, the inequality. Then what to do? This is the change you need to remember. 4 also divide by negative 2, but the sign should change to the other direction. Otherwise, you get wrong. Okay, then negative 2, find then x greater than 4 divided by 2, 2, then positive divide by negative 2. This is the answer. Right. පැහැදිලිද? අපිට සමහර අවස්ථවල දැන් මෙතන නම් නෙගටිව් එලිමිනේට් කරන්න පුළුවන් කොහොමද? මේක එහා පැත්තට දාපු ගමන් ওই කේස් එක නැතුව යනවා. Why the 2x becomes positive 2x? Then no need to change this one. But in some case we will not we have no chance to eliminate that negative case. Then we have to divide by negative value. In that case, remember to change the sign. Okay. Right. Question number 19. Today you are not talking, right? Last day you can ask question, right? විභාගෙට ගිහිල්ලා අහන්න නෙමෙයි questions, right? විභාගෙදී මතක් වෙයි අපි මෙහෙම කරානේ කෝ දැන් ඒව අමතකනේ. දා අහගන්න තිබුණේනේ කියලා. ඒ නිසා හැමෝම ප්‍රශ්න අහන්න, right? අද අවසාන දවස. ආය අපි ඉන්නේ නැහැ. නේද? ඔව් ආය අපි එන්නේ නැහැ. ආය අවසාන දවස. නෑ ඔයාලා නෙමෙයි කිව්වේ මම කිව්වේ. ආය අපි එන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා මේ අද අහගන්න තියෙන ඕන දෙයක් ප්‍රශ්නයක්. හරි? මොකද හෙට රෑ 12න් පස්සේ තමයි සෙමිනාර් කරන්න බැරි. හෙට රෑ 12න් පස්සේ සෙමිනාර් කරන්න බෑ. හෙට තමයි 11 කට් ඔෆ් ඩේට් එක දාලා තියෙන්නේ. හරි? ඇත්තටම අපි ඉතින් කරලා තියෙන්නේ ඕනෑවටත් වැඩිය ඕන දෙයකට රෙඩි වෙන්න උගන්නලා තියෙන්නේ. බාගෙට උගන්නලා නැහැ. සීනි බෝල ගණන් හදලා නැහැ. හැමෝටම සෙට් වෙන විදිහට A to Z හැමම වැඩක්ම කරා. මේ පාර තමයි දැන් මම හැම සැරේම එන්න හැම බැජ් එකේම වැඩ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. අඩු වෙන්නේ නැහැ. හරි. yes බෝවින්දු. අපි ඇත්තටම හැම අවුරුද්දෙම මම ඔන්ලයින් එකේ ගිය අවුරුද්දට වඩා මේ අවුරුද්ද කරපු වැඩ වැඩි. right. ඊට මේ අවුරුද්දට වඩා ඊළඟ අවුරුද්දේ වැඩ වැඩි. right. එතකොට තමයි එතන මටත් දැනෙන්නේ එහෙම උගන්නපුවාම තමයි. නැත්නම් මටත් මෙතන විහිසුන් නැත්තම් ඔට්ටුන් නැත්තම් ඒක නිකන් කාලේ ගත කරා විතරක් කරනවා. ඔයාලත් එහෙම මම කියන්නේ වැඩක් කරාම දවස් ඉවර වෙද්දි දැනෙන්න ඕනේ මම මේක කරා මට නිකන් බොරුවක් නෙමෙයි කරේ කියලා දැනෙන්න ඕනේ ඕනම දෙයක. ඒ අපිට බොරුවටත් වැඩ කරා වගේ පෙන්වන්න පුළුවන්. අර සමහර උදව් කරනවා කියලා බඩු එක්කෙනෙක් ගෙනියනවා මුත් ඇදයි යනවා ළඟින් යනවා. මේක ගන්න බොරුවට ගන්නවා ගන්න නැහැ හැබැයි. right දැන් ඔය වාහනේම තල්ලු කරන සමහරුන් නිකන් අත තියාගෙන ඉන්නේ. අනිත් උන් පණ දාගෙන තල්ලු කරනවා සමහරුන් නිකන් අත තියාගෙන ලස්සනට ඉන්නවා. හැබැයි බලද්දී නිකන් වැඩ කරනවා වගේ පෙන්වන හැම සෙට් එකක් ඉන්නවා. දැන් සාමාන්‍ය මැත්සලත් ගත්තාම වැඩ කරනවා වගේ අනිත් අයට පෙන්වනවා. හැබැයි මූ වැඩ කරන්නේ නැහැ. සමහර ඉන්නවා අර කියන්නේ සයිලන්ට් කිලර්ස්ලා. වැඩ කරනවා වගේ පෙන්වන්නෙත් නැහැ. වැඩි කතා බතත් නැහැ. වැඩ දන්නවද මූ නිකන් මැස් දන්නවද කියලාත් නැහැ. රිසල්ට්ස් එද්දී මෙන්න වැඩකාරයෝ. හරි? right අන්නේ වගේ සයිලන්ට් කිලර් කෙනෙක් වෙන්න. ඒ කියන්නේ නිදහස නිහඬව තමන්ගේ ගේම් එක ගහන්න. වැඩි ගේම් එක හැමෝටම පෙන්වන්න එපා. ඒකේ රිසල්ට්ස් එන දවසට ගේම් එක පෙන්වන්න මමත් මේව පොරක් කියලා. සමහරු කරන්නේ මම මෙහෙමයි මේ පාර දෙනවා ඒ නමේ බිත්ති ගහලා තියෙනවා ඒ නමේ ගන්නවා right හැමෝටම කියනවා මේ පාර ඒක ෂුවර් right නියමයි මේ පාර නම් ආයෙ දෙනවා වැඩි ඕක කියවන්න එපා. කිව්වොත් අනිවාර්යෙන්ම අපිට වරදිනවා. පැහැදිලිද? ඒ නිසා විභාගෙ ලියලා ඉවර වෙලා ළමයි අහපුවාම කොහොමද මචං පේපරේ අවුලක්. සාමාන්‍ය කරගත්ත බං බොරු කියන්න ඕනේ. අපි කරා ඉතින් අවුලක් නැහැ බලමු කියලා ෂීප් වෙන්න. නැතුව මචං දුන්න වැඩේ ආය 99 ෂුවර් කියන සමහරු. නියමයි මේ ලකුණු ඔක්කොම හරි ප්‍රශ්න හරි ඔහොම කියන්න එපා. ඒතකොට සමහරුන්ගේ ඊර්ෂ්‍යාවත් වදිනවා. ඊට පස්සේ ඒක අපිට තේරෙන්නේ නැතුණාට සමහර වෙලාවට බලන එකාට අවුල් ගිහිල්ලා බලන කෙනාට අවුල් ගිහිල්ලා මේ මුගේ ලකුණු ටික අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. හරි ඒ ලියලා ආවට. ඒ නිසා ඕක රිසල්ට්ස් එනකන් අනාවේගී කියන්නත් එපා. තමන් හුදුටම කරා කියලා අනබෙර ගහන්නත් එපා. රිසල්ට්ස් ආවම බලන්න ඉඩ දෙන්න. තේරුණාද?
ගොඩාක් මම දැකලා තියෙන ළමයින්ගේ වැඩක් සමහරුන් වැඩ කරන්නෙත් නෑ සාමාන්‍ය කරගෙන ගිහිල්ලා ඉන්න පම්පෝරි ගහනවා දුන්න වැඩේ නියමයි සබ්ජෙක්ට් ඔක්කොම හරි දැන් ඒ ලෙවල් මම මේක කරන්නේ දැන් ඉංජිනේර් කෙනෙක් දැන් ડોක්ටර් කෙනෙක් වගේ ඉන්නවා සාමාන්‍ය O level පේපර් එකේ විෂයන් 9 ලියපුවාම සමහරව හරිද ඒ නිසා මේ ඒ ලෙවල් එකට යන්න එපා රිලැක්ස් එකේ සාමාන්‍ය විදියට අර මං කියන්නේ සයිලන්ට් කිලර් මම නම් ජීවිතේ ආසම දේ තමයි සද්ද නැතුව නිහඬව ෂේප් එකේ ඉඳලා ගේම ගහන එක රයිට් මං කියන්නේ ඔයාලටත් එහෙමයි ඔයාගේ සාර්ථකත්වය එළියට පෙන්වන්න කියවන්න එපා තමන් පොරක් තමන් නියමට කරා වැඩ කරා ඒක අනිත් අය බලලා තමන් ඔබ පොර සහ තමන් දක්ෂයෙක් කියලා කියයි එච්චරයි හරිද මාත් ජීවිතේ ෆලෝ කරන රූල් එකක් තමයි ඒක. ඒ නිසා මේ හැමෝම ඕකට අනුගත වෙන්න. අද ගොඩාක් ඕකේ අනිත් පැත්තේ යන්නේ. සමහරව එන්නකට කියවනවා පම්පෝරි ගහනවා මෙහිමයි මං තමයි එක මං තමයි වැඩා එහෙම කියලා කියවන මිනිස්සුන්ගේ ඇතුළාන්තේ බලන්නකෝ. ඇතුළාන්තේ බලන්න හිස් ගොඩක් අයගේ. හැබැයි දැන් අපි ක්‍රිකට් ටීම් එකේ බලන්නකෝ පැතුම් නිශ්ශංක අරගෙන. පැතුම් නිශ්ශංක ගත්තාම වැඩි වැඩ දාන්නේ ෂෝ දාන්නේ රයිට් අර අපි කියන්නේ රඟන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ හැබැයි වැඩේ කරනවා සෙන්චරි ගහනවා සෙලිබ්‍රේෂන් නැහැ වැඩේ දෙනවා අන්න ඒ වගේ මේ වැඩකාරයෙක් වෙන්න. ඒකට තමයි ඒක මාර ඇට්‍රැක්ටිව් වෙන්නේ. හරිද? දැන් හැම ෆීල්ඩ් එකේම ඔහොමයි ඉන්නවා. ඒ නිසා මං කිව්වා අර විභාගෙ ලියලා මට මතක් වුණේ සමහර ළමයි එළියට එන්නේ මචං ෂුවර් අද නම් ඒ නම් ඒ ෂුවර් නැත්තම් මැස් නම් දුන්නා කියලා. හැබැයි ඒ එහෙම අයගේ සමහර වෙලාවට රිසල්ට් එන දවසට මුන් හොයන්නත් නැහැ. රයිට් එහෙම කියපු පොරවල්. ඒ නිසා මේ ඔයාලත් මේ තැනට වැටෙන්න එපා. රයිට් විශ්වාසයේ හිතේ තියාගෙන රිසල්ට් එනකන් ඉඩ දෙන්න මොකද වෙන්නේ බලන්න. හරි. රයිට්. එතකොට මෙතන අපි ගත්තාම here we can see that this is the angle at the center. Okay. And this is the angle at the segment. Okay, so here 36, right here 36, then here the center. So segment 36, so they incline by the same 2 points, right? They apply on the segment, they apply on the center. So center is twice the segment, right? 36 means here twice. Okay, then here angle comes as 36 twice is 272. Okay, then I enlarge this AOB triangle ලා මම AOB triangle එක enlarge කරලා අඳිනවා මේක ඕනේ අපිට මෙන්න බලන්නකෝ I enlarge AOB triangle AOB, see to this screen. So I get this one as 72 degree and this is X and here we got here this is 90 degree we got. Okay, then here 90 means you can mark here also 90 or external angle 90. Here 90. Vertically opposite. Then you can add up all these three angles to 180. So how to write x plus 72 plus 90 degree equal 180. Okay, right. Then x plus here 2, 9 plus 7, 16. 162 equal 180. So x equal 180 minus 162. Okay, so x equal 18, right? 18 degrees. එතකොට මේකට මම ක්‍රමයක් කියනවා මෙහෙම 180 වලට ඇඩ් කරන්න නැතුව ගන්න පුළුවන් ලේසි ක්‍රමය මොකද්ද මට හිතින් ගන්න පුළුවන් so if it is a right angle triangle one angle is a right angle then these two pairs also right angle should be there හරිනේ මේ pairs දෙකක් right angle වෙන්න ඕනේ why add up to 180 one is 90 then this should be 90 then from 90 subtract 72 then x given directly 90 subtract 72 how I do this subtraction as well how to subtract from 90 72 I count from 72 to 8 90 72 plus 8 turn 80 80 to 90 10 to sort 18 සමහර වෙලාවට අපිට ඔය පොඩි දේ වුණත් වර්ධිනවා. මෙහෙම ලොකුවට මෙහෙම ගිහපුවාම වර්ධිනවා. හැබැයි අර ක්‍රමයට ගත්තාම 72 ඉඳලා 90ට කීයක් මදිද? right. එතකොට අපිට කෙලින්ම 18ක් මදි කියලා පේනවා. right. එහෙම ගන්න ප්‍රශ්න නැහැ. මාක් කරන්න ජියොමෙට්‍රි වල රූපය ඇතුළත questions වල. right.
that would be his steps, right? But here you got 18, you got the 2 marks there, right? Question number 20. Write the equations of the straight line AB shown in the coordinate plane. So as I mentioned, these equations come in, right? These equations, they are the first quadrant equations you receive. හරිද මේකේ අනිවාර්යෙන් මෙන්නේ first quadrant එකේ graph part එකක්, right? It doesn't come to the other quadrant. හරි අනිත් quadrant වලට එන්නේ නැහැ. So that means all the coordinates is positive, right? Not negative coordinates given. හරි මෙහෙම කියන්න බෑ මොකටම විශ්වාසයෙන් කියන්නේ, right? ඒ නිසා හොඳට බලන්න, right? ඒ කියන්නේ මේක public YouTube වල යන වීඩියෝ එකක්. එතකොට එහෙම කියන්න confidence තියෙන්න ඕනේ subject එක ගැන. හරි. එතකොට එන්නේ first quadrant එකේ graph part එකක්. First quadrant graph part means the coordinate should be positive. Okay? Right. So here you have to find sometimes the gradient and the intercept. Okay? So and sometimes the graph equation. So they will ask about gradient, intercept, graph equations, and some kind of additional things they can build up. Okay, but first quadrant based graph is there. Okay, right. Now check, write the equation of the straight line AB shown in the coordinate plane. So to find the equations, we find the M. So to find the M, we have to make two coordinates, right? Two coordinates we required. Here is what? X0, Y4. So 0, 4. And here we have coordinate given here 2 and here 2. So 2, 2. Okay. So then you have 2 points given. Okay, then with use of 2 points, how to find the gradient? Y coordinate difference of X coordinate difference. Y difference of X difference. So here to here, Y subtract. Okay, so Y difference is 4 subtract 2 divide with X subtraction. So you started Y from here, X also should be from here. Then 0 subtract 2. Then 4 subtract 2, 2 0 subtract 2 is negative 2, 2 subtract 2 is 1, that is negative 1. So gradient is negative 1. Then you find the intercept, see how this is the y-axis. So the graph cut the y-axis, y cutting value is the 4. So C you can take as 4. So then you can see the equation y equal mx plus c. This is the format. Then y equal m. M is what? M is negative 1. So 1 is normally silent in algebra. Negative x plus c. C is 4. Right? Y equal negative x plus 4. Sometimes you can write negative 1x plus 4. Doesn't matter, but 1 is silent as mentioned. 1 is not mentioning. Right. Question number 20 done. So we are moving to the question number 21. The sample space for tossing an unbiased tetrahedral die twice is shown in the grid. Encircle the event that the sum of the scores from the two tosses is 7 or more. Right. Okay. Learn this paper very well because this is the published paper as model paper for this year by the Ministry of Education. Okay. That means that will not be the exact questions in the paper, but they are giving a guidance. The paper would be a model paper like this. Okay, but we can sometimes know any questions they are in the paper as this, the same questions, but they have given some kind of guidance to this student. That means that's perfect. So take idea. Okay, because sometimes that similar questions would be appear. Okay. Yes, yes, this is the posted paper in the groups. This is the post paper. I posted this one. The color is different, white color, but the same paper. You have white, I have green. The sample space for tossing an unbiased tetrahedral die twice is shown. Right. Encircle the sum of the score from the two score more than 7. 7 is SARS, not there. If you miss one word, what happened? Tosses is 7 or more. දැන් කලබලීට සමහරුන්ට මේ ඕ කියන වචනේ මිස් වුණත් ගාන වර්ධිනවා 7 more කියලා විතරක් දැම්මම එකපාරම
බලමු 7 more කියලා විතරයි ආවේ ඔළුවට. 7 or more. So 7 possible. Right. 7 or more means here you can see 2 plus 4 cannot 7. 3 plus 4 7 can. Here 7 can. 7 or more. Then 3 4 plus 3 7 cans. Other one more. So that means this part. They're asking encircle the event, that is sum of the scope from two encircle only. So they are not asking a probability. So this is given the 2 marks, isn't it? They are not asking probability. Yes, sometimes they ask encircle and find the probability, but here not find the probability, just encircle. Okay. Right. Question number 22. AB is the diameter of the circle we sent to find the value of x and y, right? So when the center given, my advice, right, mark these radius same sign. So here they have mark, and additionally we have this side also as appear as a radius. Okay. So here equilateral triangle appear, three sides equal, then you mark here 60. Okay, here 60 and here 60. Right. So now, as mentioned in the cyclic quadrilateral, you can use this theorem. This is a cyclic quadrilateral. Okay, in the cyclic quadrilateral, we have this x and 60 degree. The sum of these two angles is appeared as 180. Sum of these 180 and sum of these pair is 180. They are supplementary. So I can write x plus 60 degree equal 180 degree, just subtract 60 from other sides, 180 subtract 60, then it comes as x equal 120 degree. Okay. Then I move to this one, y and this one, right? Y and 60 plus 70 is equal to y plus 60 plus 70 equal to the 180, because these two pairs also opposite angles, they are supplementary. So y plus 130 equal 180 degree. Okay, then subject y, just 180 subtracts 130. So then y equal 50 degree. Okay, y equal 50 degree. Okay. Understood? We use the cyclic quadrilaterals theorems. Answer for 21st question. 21st. 21st is this one. Just encircle the event. සනීපත් නෑ පොඩ්ඩක්. නමුත් අපි වැඩි කරමු. Right. Right. Question number 23. How long will it take for permit to reach a floor at 320-meter height from the ground floor using an elevator traveling at a speed of 8 meter per second? So you can rely upon the equation or you can rely upon the logic. Okay, I know that speed equal distance over time. Okay, so they're asking about what? They're asking about the time. So you can take time subject, then distance over speed. So distance over speed. So what is the distance here? So they have the distance 320-meter height. Okay, divide with the speeds 8 meter per second. You can write these speeds 8 ms minus 1. Okay, meter per seconds. So 320 divided by 8 ms minus 1. So how the simplification? Meter simplified. So 8184 40 s minus 1 goes to the up s. So that comes as 40 seconds. Okay, that comes as 40 seconds. Understood? Right. Question number 24. A equal this one, B equal this one are two matrices. Find the matrix AB. Right. So see everyone, matrix multiplications may pare no exam me kata sure.
Right. Insa aniwaryam balagan. Okay, exactly coming. Right. So how to multiply this matrix? So I will show you before multiplying. Um, some students struggle their position make wrong. සමහරු මේ matrix එක ලියද්දී මේ matrix එකේ position එක වරද්දනවා. එතකොට හරිද වැරදිද question එක වැරදි. matrix එකේ order එක වැරද්දුවොත් වැරදි. පැහැදිලිද? elements දෙක අරගෙන තියෙන order එක වැරදි. Imagine if it is a 2 by 1, they write 1 by 2 matrix wrong. So this is how you exactly do this multiplication. So here they have given a equal, what is the answer? 2 negative 1, and here we have 0 4. Okay, then here we have B matrix equal 0 negative 2. So that is the matrix 2. Our matrix, find the matrix AB. So here you take the order, here rows 2, columns 2. So you can write 2 by 2. So what is the B order? Here rows 2 and columns 1, 2 by 1. Okay. So now they are asking find the matrix AB. So to multiply two matrix, this is the conditions, right? If A and B to multiply, there is a requirement. We can multiply any numbers together, but matrix we cannot multiply any matrix. Remember, that's the differences, key differences. To multiply, this ending one of the order shall equal to the here starting one. That's how I remember. Right, that means here number of rows and columns, no, then here columns shall be equal to here rows, second matrix rows. And then what's the order of the answer? That's the important one. Before you get the answer, imagine that what is the order of the answer. Answers order is 2 by 1 matrix. Now realize how the elements are arranged. 2 by 1 means rows 2's, columns 1's. That means the arrangement of the element should be in this way. Rows 2 and 1 column. But what I have seen here, some students write the element in this order. Then that is wrong. Why? This is 1 by 2 matrix. Okay, but here 2 by 1 matrix, this is the answer should be in this format. Their element okay, but their orientation differ, then order differ. So that's wrong. Then what's the way of multiplying matrix? You take first matrix rows, multiply with the second matrix columns. So here one columns there. So this first row multiply with first column. Row into column. So how to apply? Then 2 negative 1 row multiply here columns 0 negative 2. Okay, secondly 0 4. Okay, row multiply with this column 0 negative 2. Fine. So now you appear multiply first element with first element. 2 into 0, 0. Then negative 1 into 2, negative 2. Okay, right. Then 0 into 0, 0. 4 into negative 2, negative 8. So the order appear this way, and all the time remember to write the order of the answer 2 by 1. So no chance to reduce the marks. Hands up those who got this matrix answer. මේ ගත්තද හැමෝම? Right. වරද්දන්න එපා සමහරු මේක. Sorry. Again. Sorry, here negative 2, right? Sorry, I didn't see that negative side. Negative 1 into negative 2, positive 2. Yes, my mistakes, huh? Negative 1 into negative 2 there, yes. Yes. Right. Today takes times bit more because final session and need some explanation further.
ABC is a right angle triangle plate. A point P needs to be marked equidistant from all three sides. Equidistant from all the three sides. Using the knowledge of loci, mark the point P. Now equidistance all the three sides. So now this appear equidistant to these two sides. Okay, why? Equidistant to two sides is the angle bisector. So they have drawn this angle bisector here. So to equidistance to then for these two sides, you need to draw this angle bisector. Why? To take the equidistance to these AC and BC sides. Okay, so how you appear, you make the angle here. Okay, then increase the distance and you mark here. Okay, so now this angle bisector. Now along this locus, any point satisfy equidistance to AC and BC. So any point on this locus satisfied equidistance to AB and BC. So now equidistance to then AB, BC, AC, all three satisfy where these two locus meeting each other there. So this is the point you required P. From that point, it is equidistant to this, as well as it is equidistant to this, as well as it is equidistant to this. Okay, so that is the nature. Actually, what we have found the incircle center here. Right, when you draw a circle inside the triangle, it touch the three sides. That is the center, meaning it touch the three sides, means from the center to the sides length are equal. So in circle center you found equidistant to three sides, but they didn't mention that one. So that's the locus. Nice question, not a similar questions than previous. Equidistance to three sides given. Okay, then equidistance to 3 points is what? 3 points, not a direct locus, right? But using the locus knowledge, you can find out. Equidistance to 3 points is what? That is a circumcircle center. That means passing through BAC means how to find? You have to draw two perpendicular bisector of any three sides. You have to draw two perpendicular bisector. Sometimes that will appear. So they mentioned that equidistance to A and B and C. What is the locus? What is the point? So they will draw, this one is drawn already. One perpendicular bisector drawn. To find the equidistance to all the 3 points, another perpendicular bisector you draw here. Okay, then meeting point, that 2 points meeting is the center here. Okay, so that is the center. Understood? Right. ඒක අහන්නත් පුළුවන් මේ පාර. පැහැදිලිනේ? වෙනස්ම ප්‍රශ්නයක්. Equidistance to 3 point. Don't be confused. Right? You can do it. Right. So 25 done. Send me your marks. Right, out of 50, how much you gain for this 2026 model? How much marks? Okay, Vihanga, 48. Well done. Everyone say now, right? Final day. I'm very happy to see your marks. Right. Okay. 48. 40. Okay. Right. Excellent. Okay. 42 Gagana. Okay. SL 46. 40 Randika. Randika very good this time. Right. 48 Vagisha. 48 Hania. Okay. Yansila 48. Vagisha 48. Okay. 45. Govindu. Right. Yes. Okay. Okay. Ayodhya. Yes. Yes. Okay, Senuke, okay, Dinati, okay, Damsara, 42, okay, right. Okay, Sanulya, okay, Sevni, okay, okay, right, here several marks given, right, okay, fine. Excellent, right. So come focus what you have done mistakes there, right? Mistakes ටික අඳුර ගන්න. ඔය 50ම reach කරන්න. 50ම reach වෙලා නැහැ කවුරුත් නේ අද. 47, okay, 48 maximum තියෙන්නේ.
ओके, प्रश्नයක් නැහැ. Okay, right. In අපි part B එකට යමු. 1.5 been taken. Right. In on a fractions question එක, a factory distributed, right? I think no not much issues there in the question, right? No any mistakes there, the paper. The factory distributed one-fifth of its daily productions to the public sector, one-fifth to the public sector. Okay, you can use a fraction chart even, and one-third to the local private sector. Okay, what fraction of total production remains after distributing to the public and private sectors? So they are asking what is the remaining after issuing to the both. Then you have to calculate what is the issued part for both. හරි, එතකොට issued part එක ගන්න දෙකටම. So here 1/5 to the public plus here 1/3 to the local, right? එහෙනම් මේ දෙක add කරන්න. So how to do? 5 into 3 15. Apply the butterfly. 5 into 3 15, then 3 plus 1, 3 into 1 3 plus 5 into 1 5. So 3 plus 5. Okay, then you can take 3 plus 5 is 8 upon 15. Understood? Right. එක හරිද හැමෝම? Yes. Is that correct? Right, but this is not the answer, right? Yes, remaining value asking, yes. A fraction of the total production remains after distribution to the public and private sectors, right? So this is the allocation. So how to take the remaining? So how to take the remaining, right? From 15, 8 part gone, right? Then what is the remaining balance? From 15 subtract 8, just CC 7 upon 15. Okay, so that is the answer. Okay, you have 2 marks there. Okay, I will put 3 marks, no problem. Right, from the remaining portion, 2 marks absent, right? Yes, from the remaining portion, 3/4 is exported to the European market. What is the fraction of the total production is this? Right, from this, so out of that, right, from the remaining 3/4 is exported. So you write 3/4 of remaining, what is the remaining? 7 upon 15. Okay, is exported. Okay, remaining is 7/15 of that 3/4. So 3/1 3/5. Then here no simplification, 7 upon 20. So that is the fraction. Okay, you have 2 marks there. Understood? Right, then if the value of the production of the factory after exporting to the Europe is 210,000, find the total value. Now what's the remaining at last? The remaining acre. After exporting the Europe, the remaining one. Right, so if the value of the production of the X factor after exporting, then how to write the remaining net balance? So up to now, this is the remain was 715. Of the remaining, 3/4 used here. Then of the remaining, 1/4 is the balance. පැහැදිලිද? Remain එකෙන් 3/4 ගියාට පස්සේ remain එකෙන් 1/4 balance එහෙම ගන්න ලේසි. So final remain is 1/4 of the remaining. So 1/4 of remaining 715. So then it comes as 1 into 7, 7 upon 60. Okay, so that is the 7 upon 60 as the final remain fraction. So now you can see that, so 7 upon 60 as an value equal to the 210,000. Okay, then you can find out 1 upon 60 how much. So 210,000 divided by 7,
then it comes as 7 3 30,000. Okay, that is 1/60th. 1/60th is 30,000. So the total is how much? Total mean how much? Such 60 parts there. 1/60th is this much, such 60 parts. So 30,000 into 60, then it comes as 6 into 3, 18, and here 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So then that means rupees 1,800,000 there. Find the total production 1,800,000. Okay, so that part you have 3 marks. So what's the answer? Rupees 1,800,000. Right. Then the next question, 50 employees work 8 hours a day at this factory. Okay. On a certain day, 10 employees were absent due to illness. Okay. How many hours must be remain the employee works that day to complete the usual daily production? Okay. On a certain day, 10 employees were absent due to illness, right? How many hours must the remaining employee, right? So now what is the normal day working hours? Here working hours you have to take man hours. How many man hours? Normal day 50 man into how many hours? 8 hours. Then you can say that 15 to 8, 400 man hours. Okay, so that is the completed man hours. To reach that 400 man hours, now they have 10 employees were absent. Now how many employees they have? 40 men. Then you divide by 40. Okay. Um, so 400 man hours divide by now they have 10 employee gone means 40 employee, 40 means. Right. So min simplified, 0 0 simplify, 4 10 hours. So they have to work 10 hours. Must remain working day to complete the usual daily production. How many hours? So they have to work 10 hours. Okay. So you have 3 marks there. Now we are moving to the question number 2. The sketch shows a garden divided it for 2 crops. A, B, C, D is a trapezium and shape plot used for the turmeric, and the sector BC is used for ginger. Right. So BCE for ginger, if the perimeter of the turmeric plot
is 144. That means this part, ABCD trapezium part, okay, that for turmeric, and then here for the ginger, BC is ginger, right? Find the radius of this sector, right? How to find this? So you can find out this radius, how you can add all the given three dimensions, and from the perimeter subtracts the given things. Then unknown length is the BC length. You can find out BC length. Okay, how to find? You add 30 and here 51 and here 28. You add together 8 plus 1, 9. Okay, then 5 plus 3, 8 plus 2, 10, 109. Okay, then here total is 144. From that 109 subtract. Okay, then how much, what is that value? 5 and here 3, then 35 meters. So the radius comes as 35 meters. Okay, you have 2 marks there. Calculating the radius. Okay, right. Then calculate the length of the curved boundary BE. Now we have a curved boundary BE. Okay, so now we have to find this boundary. How to find this boundary BE? So there we have 45-degree sector and radius 35. So BE arc length asking. So what is the formula? C equal to 5R. Okay. But 45-degree means you can write from 360 45. Oh, I have told you in the exam first paper, it appear only three sectors. What are they? Semicircle, 180-degree sector, 90-degree sector, 45-degree sector. Only that in the first paper. No other sectors given. Okay, so if you know how to find the practice at home, these three sectors, 180, okay, 90 and 45, only that appear in the first paper. Sure, go the 23 and see that. Right. පැහැදිලිද? 23 වෙනිදා ගිහිල්ලා 26 වෙනිදා 23 නේ 23. Right, in maths, see what is the sector there. Okay. So what is the sector exactly? Out of these three, one. හොඳට බලන්න මේකෙන් එහාට ඒවා ඉන්නේ නැහැ. Right? So practice it. Fine. So you can practice for perimeter, arc length, and practice for the area. So that's it. Right. So here for 45, you can directly apply 1/8. So equal 1/8 to 5R, 2 into 5 into R. So for 45, you apply 1/8 fraction. For 90, you apply 1/4 fraction. For semicircle, 1/2 fractions. So 1/8 to 5R. What is the R there? Radius is 35 meters. Okay. Now you can simplify. 7175. Okay. Then 2124. Then 2 to 11. Then 11 into 5. 55 upon 2. Is it a decimal coming? Is it a decimal? 2, 2, 4, 27.5 meters. Is that correct? Okay. I thought like, yes, 20. So is it 22.5? Ah, no, right, so 27.5. Right. Okay. Yes. That's fine. I thought that decimal coming. Calculate by how much the area of the turmeric plot exceeds the area of the ginger plots. Ginger plots එකට වඩා කොච්චරක් මෙයා exceed වෙනවද කියලා බලන්න කියනවා. So then you have to find the turmeric plot area and the ginger plot area separately. Right. Then you take the trapezium area. Trapezium area I take. How to take the trapezium area? Remember the formula. Half into the sum of the parallel line. Sum of the parallel line is 30 plus 51 into the perpendicular height. This is the height.
28. Okay, then you can take half into 30 plus 51 is 181 into 28. Okay, then you can simplify 2 1 to 14. Okay, 14 into 81, take the answer. So you can take 14 into 81, then it comes as 1134 square meters. Okay, then you take what is the area of sector. I write area of sector, the ginger plate, ginger plant. So 1/8 5r squared 22 upon 7 into r squared. So area is 5r squared, apply 1/8. Arc length is 2 5r, apply 1/8 for the sector. That's it only. For this one 1/8, for this one area 5r squared, 1/4 5r squared, 1/2 5r squared. That is the area. Arc length 1/2 2 5r. Arc length 1/2 2 5r. 1/4 2 5r. Here 1/8 2 5r. That's it. So 1/8 5r squared. What is the r there? 35 into 35 r squared. 1/8 5r squared. So 7175. Then here 24 to 11. Okay, then that's only then 55 into 35, you multiply 1925 divided by 4, then that's divided by 4 comes as a decimal 481.25, isn't it? Make out the square meters. Is that the one? නිකං figures ටිකක් අවුල් වගේ නේද? අවුලක් නැහැ. ඉතින් decimal එකක් එනවා 185r squared. Okay, how much more they asking? What is the more distance they asking? 22.5. මෙතනනේ. කොතන 22.5 එන්නේ? Where? No, 27.5. Okay, no? All right, okay. Okay, right. My area okay name the 481.25 because decimal coming. That's why I confused bit. Right. So here now they're asking how much more. Then you have to take this 1134 subtracts that 481.25. Okay, then it comes as okay 11134 subtract here 481.25 make a decimal subtraction එකට යන්න. එතකොට එනවා 652.75 square meters. Make a decimal normal decimal subtraction එකට යන්න. Okay? Right. So you have here 3 marks there. Now it is proposed to use a rectangular plot outside this area. Find along the area cultivation such that its area is 1/3 of turmeric plot and AD as one boundary, right? So 1/3 of that trapezium area you first check. What is the trapezium area? 1134. You take 1134 divide by 3 and take that area. You can take 339 to remain for 23, 37, 21 to remain 8 through 378 square meters. That is the area of that one. So then they mention this one is a boundary. AD is a boundary. That length is how much? 28. Okay, that is AD. That is 28 given. Okay, then we need to find out this length. How much this length you need to find out? You write it as x. Okay, then this area is given now 378. Okay, then length into breadth should be 378. Then you can take 28 into x equal 378. Find the x, you divide by 28 both the sides.
So x equal, you can divide 378 by 28 by long division, and it's like 13.5 meters. මේ වගේ එකක් කොහොමද simplify කරන්නේ? මෙහෙම 7 වලින් divide කරන්න. 378 divide by 20. You can divide by 7 4, 7 5 35, 2 remaining, 7 4 28, 7 4. 54 divided by 2, 2 2, 2 27. 27 divided by 2 is 13.5, right, meters. So on the diagram you can mark, so AED is a boundary now, AD boundary, and you can extend this one as making a right rectangle, right? This is 28 and here 13.5 meters, right? Right. So this is how you extended the sides. Okay. Right. Okay, now we are moving to the question number 3. A person invests rupees 10,000 to buy shares, right? Share market, shares in a company when the market price here is 40. Okay, right. How many shares he can buy? Now he investing 10,000. One is rupees 40. Then how to take the number of shares? You can take number of shares equal, just you take 10,000, so that to be divided by 40, 1 is 40. Okay, then 0 0 simplify, 4 425 250 shares. Okay, just you divided 10,000 by 40. Okay, then you have 2 marks here. Then they're asking about the company pays a dividend for rupees 4 per share. After receiving the dividend at the end of the year, he sells his shares. The total amount he received is 250 less than his initial investment. Find the selling price of a share. Now you calculate what is the dividend income. Okay, you calculate dividend income. So how to calculate the dividend income? So 1 share rupees 4 into how many shares they have? 250 shares. And then 4 into 250, you have 1000. 1000 is the dividend income. One share rupees 4, such 250 shares there. This is the dividend income. Okay. Then dividend plus selling shares. They mention dividend income and selling shares. Both the sum of the dividend income plus the selling value of the by selling the shares. Selling shares, they earns, right, amount received 250 less than his initial investment. Initial investment is 10,000. 250 less than 10,000 means 9,750. Sum of these two equal to the 9,750. Now we found the dividend income is 1,000 plus the selling shares prices equal this 9,750. Then you can find out from selling the shares how much, from selling shares how much you can take from 9,750. You bring this 1,000 to the other side, you subtract that 1,000. Then you got from 0 5 here 7, 9 subtract 1 8. So you got 8,750. Okay, you got 8,750 from selling the shares. Okay, right. Padily, from selling the shares, you got 8,750. Right, but they're asking now find the selling price of a share. That means selling වලින් යාග අරන් තියෙනවා 8,750 by selling all the shares. How many shares
they sold 250 shares. So divide by 250, so you can find out what is the selling price of one shares. Then balana selling වලින් ආපු ටික 8750. That how many shares? 250 shares. So 8750 divided by 250. So you can 7875 divided by 25. That gives you rupees 35. So now they have sold the shares to 35 rupees. So what is that idea? Here, not a capital gain happen. Here, capital lost there. Okay, sometimes they can build up this kind of question as well, having a capital loss, right? Because all the time we are thinking that the shares will be sold to a higher value, not higher value, sometimes lower value than the buying. Okay, so capital loss can be build up a questions, some kind of advanced question. Okay, rupees 35. So you have here 3 marks there. A question එක ආපු විදිය හොඳට බලන්න මේක. ඉතා වැදගත්. Okay, that's most important. Okay? Right. Now check the next one. Right. He invests the total amount received from dividend Inc. and the sale of the share in financial institute that pays. He invests the total amount received from dividend and the sales of the shares. What is that amount? 9,750. Institute that pays 12% annual simple interest. Find the time taken to earn 2,340 as the interest. So you have several methods. Now his invested amount P equal 9,750, that is invested and interest rate given, and to earn this much of interest, how many years they takes. So I will do in two different methods. You can calculate for this much deposit for 12% interest. What is the interest per year? So calculate what is the interest per year. So how to calculate the interest per year? 9,750 multiply with 12%. 12 upon 100. So here 0, 0 cancelled. Right. So is it divisible? 12, yes. 12 into, so 2, 6, 2, 5. Then it is 5 divisible. Then it comes as 975. Multiply 6 divide by 5. It's like 1,170 rupees. Okay. That is the interest per year. Then they have total interest 2,340. So how to take the number of years that the total interest divide by interest per year? 2,340 divide by interest per year 1,170. It appear like 2 years. Yes, this one divide by 2, then 2,300. Yes, 2 years, exactly divisible. So that the time period is 2 years. Further, I will highlight you for the simple interest. You can apply this formula. What's the formula? I equal PRT over 100. Okay, PRT over 100. This is mostly applicable when they have given like interest, timing rate, and asking loan amount, and sometime asking ratio, interest rate. Sometimes the time in us, instead of interest calculations, other quantities calculations, this would be very useful. This is applicable for simple interest question. I equal PRT over 100. Okay, remember that. Okay, for the compound interest questions, you cannot apply this one, but there you have one short equation to find the total amount. I have mostly highlighted that one. Okay, you got 1.8 years. What about others? What's the answer? 1.8 year? Tell me what is the others answers? Did you take 2 years or others? Toshika, yes. By formula also not harms Vihanga. So I can use formula.
I equal PRT over 100. Okay, formula just not like a formula. Actually, the question simplifications there, we have labeled the names only. Formula, if you take outside the formula, right, just the equations there, right, just the way formal way there. Okay, you can say use. Yes, interest apply. P is the deposit. R is the 12. Time in T over 100. Same answer would be there. But I think you make a wrong calculation. Right, 2,340, 12%, 9,750. So what is the interest? 2,340 equal 9,750 is the deposited. Rate is 12 into T over 100. Right, now simplify this one. So you take the T as 2 years, no problem. Right. If a tax of 117 is charged on his annual interest, what is the annual tax percentage charge? So what is the annual interest they are paying? That annual interest we found 1,170. Of the annual interest, what is the tax they are paying? 117. From as a fraction of the annual interest, this is the annual tax. So if that's so, as a percentage multiplied by 100%. So 0, 0 simplified, 117 simplified, it is 10%. So balance 2 marks given here. It is 10%. Yes, Vihanga. They says that all the deposit and all the amount, he says he deposit all the amount he has got from selling the shares and dividend income. Yes, what is the sum of selling the shares and dividend income? Selling the shares plus dividend income is 9,750. Okay, that is the deposited amount. Yes, based on that we calculate the interest. Interest per year calculation based on that 12%. Right? So they says at the beginning that dividend income plus this one is 25 less than his initial investment. Initial is 10,000. 25 less than means 250 less than means 9,750. We got that one to the question. Yes. Right. So the question number 4, now the pie charts, right? See everyone, not a histogram. Data was collected on the number of hours of a group of people watch TV over a month. Below a complete table for the angle at the center of a pie charts and an incomplete histogram, right? So now you can use here, complete the blanks in the table using the given data, right? So they are mentioned here. For 25 to 35 histogram giver, normal size is there 10. So normal width is there. So 12 height means here 12 people. You check class size all the time. 5 to 15, 10. Here 10, 10, 35, 10. But here 20 height there. Remember 20 class size there. Okay, fine. Then you have to fill that. You can see a relationship. 4 means 36 degree, right? So 4 people means 36 day. 12 people, how much? In just logic is 4 into 3 multiply 12 times comes here 36 into 3 in my way. 3 into 6 18. 1 remain 3 into 3 9 plus 1 10. අපි කියන්නේ හැම වෙලෙම අපි එක method එකකට කොටු වෙන්න ඕන නැහැ. right අපිට question එක දැක්කම මේ තේරෙනවා මේක form 36 නම් 12 කියන්නේ ඒ වගේ 3 times එහෙනම් 36 into 3 times 108 the එයාලා කොච්චරද මේකේ මුළු පිටසක් කියනවද right මේක ඊට පස්සේ අපිට පේනවා angle එක the total angle add up to 360 right make it සම්පූර්ණ angle එක 360 වෙන්න ඕනේ you have to add all the angles to 360 you can add 36 plus 54 plus 108 plus 90 degree so you can take the sum of these two all 288 degrees so you can find out the balance from 360 how much then that is 72 degree
එහෙනම් 72 degree. Now how many peoples? මේ අතට හිතන්න. 36ක් කියන්නේ පිරිස 4ක්. 36 mean 4 people. 72 means twice of 36. Then people also twice. 4 into 2, 8. අර නිකන් simply ගත්ත අපි අදහස. Right, without writing any. Okay, right. So we completed that chart. That's fine. For that one, you have 3 marks there. 2 marks better, right? Then complete the blanks of the given data. Then which time interval represent the highest number of people watching? Which time interval the highest number of people watching there? So highest number of people is here 12. So 12 is 25 to 35. So which time interval? 25 to 35. So that is 2 marks. Then complete the histogram using the complete data. Histogram. So be carefully see. Exam when you have to make the class size left sides. Okay. You have to make the class size, class width, left sides. Here 10, here 10, 10, 10, and you realize this class size is twice the normal size. Then when you take the height, you have to divide this 1 by 2 to take the height. So you 8 divide by 2 and you take the heights as 4. Remember that. That's the important part here in the histogram. If the class width is 3 times, then you have to divide by 3 and take the heights. Okay? 5. Then you draw here 4. Others, no problem. Then you write 5 to 15, 4. So you take 5 to 15, 4 height. Then 15 to 25, you take 6 height. Okay, you take here 6 height. Okay, then here already drawn this part. And then here to 35 to 45, 10. Okay, you take here. But remember, 45 to 65, you have to draw 4. If you draw 8 from 45 to 65, then you take 4 height. Right, this is the histogram. You have 3 marks there. Then they're asking about draw the frequency polygon using the histogram. Frequency polygon, remember this way. Right, make වරද්දනම point එක ඔයාලා මේකේ axis connection එක. Right, so mostly you are making mistakes. Is the correction point. Okay. Right, now you mark the midpoint of all the bars. Here 1, here 1, here 1, and here 1. Here 2 midpoints there. Okay, and then you connect it to the x-axis. How? Here after the class interval 55 to 65, 65 to 75, mid is this one. Okay, then before this class interval, here 5 there, so here 0, then here negative 5 there. Okay, now what is the mid of here? This part is the 0 is the midpoint. You mark to the 0. Understood? Because class size is 10, 10 half is 5. So then you are connecting these 2 points individually, right? And you comes to these points and mark there. Okay, fine. Very good. So intersecting x-axis connecting point, mostly important, right? Because the feature is the area of the histogram and area of this frequency polygon is equal. Where some area included here in the histogram here included into the polygon. So that 2 triangular faces shapes should be equal. Eliminating an included part to be equal. To do that, your connecting point most important. Otherwise, your area doesn't match. Okay, so that's the rule. Right. So now we are moving to that part done. For that part, you have another 3 marks for completing this frequency polygon. Now check that question number 5 is the last one.
right? A group of friends is playing a game. First one person must roll an unbiased die. Okay, numbered from 1 to 6. Okay, fine. Then they must randomly pick a button from a bag containing identical one blue, two yellow, and two red buttons. An incomplete grid for this is given below. Complete the given grid representing the sample space, right? So complete the given grid. So that means all are possible. Here one can take and here yellow, whatever, all are possible. So all are completing. Okay, right. So here also it is marked already. So all the cross marks marked by a cross, right? Not a dot, right? So this is what I mark, just marks they have. Describe the event. So you have 2 marks there. Describe the event A and B shown on the grid. A is what? Take in on the die, obtain in 3 and take in the yellow button. Sorry, blue button. So you take obtaining 3 in the die. A is what? Obtaining 3 in die and blue button. Okay, so that is A. Then you take the event other one B. What? In the B, the toss in the die it says take 6. But button, any button you can take. Right? So they are not highlighting about button. So you can directly write obtaining 6 in the die. Some are writing I have seen 6 and any button you can take, that's also fine. They are stating any button because all the buttons possible there. So I write B is obtaining 6 in the die. So that means that other results never mind. So any results that can takes. So obtaining 6 in die. Okay, so you have here 2 marks there. Find the probability of getting an odd number on the die and red button. Odd number and red button. Odd means 1 and red. Red we have 2. So odd number and red means 1 and 3 and red. Okay, then 5 and red. Only that. Okay, so how many occasions we have? 2, 4, 6. So 6 events are there. Out of how many total? Here 6 element. Here 1, 2, 3, 4, 5. 5 elements. So 6 into 5 you multiply. Then it comes as 30. From 30, 6 parts there. So you can further simplify 6, 1, 6, 5. So 1 upon 5. Okay, for that one you have 2 marks. Right. Then we are moving to part B. Right. To win the game, one must get an even number on the die and a blue button. Right. Even and blue. An incomplete tree diagram. Right. Obtaining an even number. So how many numbers? They are altogether 6 numbers. Even means 2, 4, 6, 3 numbers. That means from 6 numbers, total 6 numbers, even are 3. Then all the time this branch sum is 1. Okay, so then from 6 3 they are, so here also from 6 3. Okay, understood. So then you can further simplify 1 upon 2 and here also 1 upon 2. Okay, then getting a button. Okay, getting a button here 1/5 and 1/4. So what is that blank should be there?
blue button and not blue button. Blue button's only one there. Okay, then that is how it comes 1/5. So that means here getting a blue button and here not getting a blue button. Okay, so getting a blue button here, so follow the same order. Getting a blue button and here not getting a blue button. Right, okay, right, that's fine. Then you've completed it, complete the blanks in the tree diagram, you have 2 marks. Then make a participate in the games, find the probability of Malcolm won the games. Wins the games means even number and blue button, this branch. Okay, even and blue button. Right, so how to find the uh, probability of getting even number and getting blue button? So here even number is 1/2 and getting blue button is 1/5. So you have to run through this branch. 1/2 into 1/5. So 1 into 1, 1 upon 2 into 5, 10. So the probability of winning is 1/10. Okay. So you have the final 2 marks. Haridef. Right. Tell me out of 100 how much marks you gain now. So we discuss this one. Okay. 96. Okay, Vihanga. Very good. Great achievement. Right. From 100, how much? So if you take, right, try to score more than 85, 80, 85, more than 80, 85, then you would be in a better position to take the answers. හරිද? හැමෝම හොඳට උත්සාහ කරන්න මේකට 90+ යන්න පුළුවන් නම් මම හරි කැමතියි. මොකද එතකොට ඒක ගොඩක් ලේසි. right පැහැදිලිද? Yes, this is published by as a model paper by the Ministry of Education. If you take that kind of level means, right, that is very perfect. So make it CM ගත්තු ළමයි ඉන්නවා මගේ පන්තිවල, right, ඔයාලා reach කරලා තිබුණා ගොඩක් සතුටුයි. හරිද? එතකොට මේකේ so you can at home practice this paper too also, right? මම මේකේ බලන්න marking scheme එකක් තිබුණාද කියලා. මට මතක නැහැ මට පේපර් එකේ තමයි මම ගත්තේ. If I got a marking scheme, I think it should be published normally. If I got a marking scheme, I will send for the second paper also the marking scheme. Okay, so so here the graph also given, right, and they're asking questions and this trigonometry, right? So the Kokataili mean question, right? Then we have the progression, right? Different arrangement is there and circle and volume, right? So likewise the paper is built up. Okay, right. හොඳයි. එතකොට එහෙනම් අපි දැන් පේපර් එක විභාගය ගැන ගොඩක් ඩිස්කස් කරලා තියෙනවා හැමෝටම. ගොඩාක් කතා කරා පුතා. දවස් ගාණක්, මාස ගාණක්, සති ගාණක්, අවුරුදු ගාණක් සමහරුන්ගේ කැපකිරීමක් තමයි අපි අද දවසේ මෙහෙම ඉවර කරන්නේ. එතකොට දැන් ගොඩක් අද රෑ වුණා වැඩි. ඔයාලට දැන් ඉතින් මහන්සි වෙන්නවත් ඕනේ නැහැ ගොඩාක් අනවශ්‍ය විදියට. මගේ පැත්තෙන් මම හිතනවා මම මේක සිංහලෙන් කතා කරලා අවුලක් නැහැ නේද? හැමෝටම පැහැදිලි වෙනවනේ. තේරෙනව නේද හැමෝටම? අපේ සිංහල තේරෙන්නේ නැති අයත් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. right? එතකොට අපි පුළුවන් නේ පැහැදිලිනේ?
හම්සා ඕකේ රයිට් එතකොට අපි ගොඩක් කාලයක් අපි වැඩ ටික කරා සමහර අවුරුදු දෙකක් විතර හිටපු අය ඉන්නවා සමහර ඊට වඩා වැඩිය හිටපු අය ෆිසිකල් ක්ලාස් වල ඉඳලා ඔන්ලයින් වලට ආපු අය ගොඩක් ඉන්නවා ඉතින් හැමෝම මේ වෙනකන් අපි දෙගොල්ලම හොඳ කැපැසිටි එකකින් වැඩ කරා මමත් වැඩ කරා ඒ වගේම ඔයාලත් වැඩ කරා දෙගොල්ලම හොඳ මට්ටමකට හිටපු නිසා තමයි මේ ගමන මේ වෙනකන් අපි ආවේ හරිද එතකොට මං ඊත් ගොඩක් කතා කරපු නිසාද වැඩි කතා කරන්න ඔයාලගේ ටයිම් එක එතකොට හැමෝම හොඳට හිතර ගන්න දැන් හිටින් අපි ඉවරයි කියන්නේ සෙෂන් ඔක්කොම ඉවරයි ඒ නිසා හිටින් පස්සේ තමන් ෆ්‍රී මේ සතිය ඉතුරු සතිය ෆ්‍රී වර්ක් කරන්න ෆ්‍රී වැඩ කරන්න YouTube වලත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා තමන්ට අමාරු පාඩම් සර්ච් කරලා එහෙම ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන් මගේ තියෙනවා YouTube එකෙත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒකේ පබ්ලික් නැති රෙකෝඩින්ග්ස් තියෙනවා ඒවත් ඉල්ලගෙන මොනවා හරි ඩවුට්ස් තියෙන පාඩම් තියෙනවා නම් නැවත ඉල්ලගෙන බලන්න මගෙන් හරි අපේ කෝඩිනේටර්ගෙන් හරි මම යාට කියලා තියනවා ඕන කෙනෙක් ඕන පාඩමක් ඉල්ලුවොත් දෙන්න කියලා එහෙම අවුලක් නැහැ මගේ මං එදා ඉඳලම ඔයාලට කියන ඕන දෙයක් අරගෙන හරියට මේ වැඩ ටික ගොඩ දාගන්න හරි එදකොට මැත්ස් දවසේ ඔයාලට කරන්න තියෙන දේ මම ගොඩක් කලින් කියලා තිනවා. ඒතර පේපර් 1 එක පේපර් 2 එක දෙකම එක දවසේ තියෙන්නේ 23 වෙනිදා මැත්ස් තියෙන්නේ 23 වෙනිදා. එතකොට එදාට ෆස්ට් පේපර් එකට සියල්ල ඔයාලා අරන් යන්න ඕනි ලියන උපකරණ සෙකන්ඩ් එකටත් එහෙමයි ග්‍රාෆ් කොල ඒවා ලොග් බුක් එතනදි ප්‍රොවයිඩ් කරනවා. ඒතර ෆස්ට් පේපර් එකේ සාමාන්‍යයෙන් ෆස්ට් 25 එක දිගට ලියාගෙන යන්න බැරිම එකක් වුණොත් විතරක් ඉඩ තියන්න B එකේ ඔයා සිලෙක්ට් කරන්න ලේසිම ප්‍රශ්න ඉඳලා අමාරු එකට ෆ්‍රැක්ෂන් එකම තෝරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක සමහර අවුරුදු වල අමාරු වෙන නිසා ඒක ඩවුට්ස් නම් වෙන අනිත් හතරම හදලා ඒකට එන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි තමන්ට ලේසි ඕඩර් එක ෆලෝ කරන්න හැම විටම. හරි වොච් එක ගෙනියන්න වතුර බෝතලෙ ගෙනියන්න ඇඩ්මිෂන් ගෙනියන්න ඩෙන්ටිටි කාඩ් ගෙනියන්න ID දැන් ඇඩ්මිෂන් ඔක්කොම චෙක් කරලා ඇත්තේ ඒව හරියට නම තියෙනවද ID නම්බර් එක හරියද කියලා ඒව චෙක් කරගන්න විභාගයට කියලා බලන්න එපා ඊට පස්සේ ඒවා හොඳ පරිස්සම් ඇති තැනක තියලා විභාගයට ඒවා අරයි යන්න. හරි උත්තර ලියද්දි හරි පිළිවෙලට නීට්වට ලියන්න. කපන්න එපා හැම වෙලේම ඉලක්කම් අපහැදිලිව ලියන්න එපා. විශේෂයෙන් සෙකන්ඩ් පේපර් එක ස්ටාර්ට් කරද්දි මුල් ප්‍රශ්න 5 පිළිවෙලට නීට් එකට ලියන්න. පිළිවෙල කියන්නේ අකුරු ලස්සන වීම නෙමෙයි ස්පේසස් තියලා එක ගොඩේ ලියන්න නැතුව පාර්ට්ස් පැහැදිලිව වෙන් කරන්න. එක ගොඩේ ලියන්න එපා. රයිට් හොඳට ස්පේසස් තියලා ලස්සනට නීට් එකට බලන කෙනාව වෙහෙසවන්න නැතුව තමන්ගේ පේපර් එක ලස්සන කරන්න. එතකොට බලන කෙනාටත් හොඳ ඇපියරන්ස් එකක් පේපර් එක තුල ගොඩ නැගෙනවා. ඒක පොසිටිව් ඉම්පැක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ පේපර් එක සාර්ථක වෙන්නත්. පැහැදිලිද? ඒ නිසා books you can refer the books within the break time from 10:30 to 1 p.m. you can refer the books no problem outside the exam hall you can refer the books right in maths I told for other subjects also you can refer before the exam and during the breaks mean standard once a paper is completed right එතකොට එහෙම රිෆර් කරන්න පුළුවන් හැබැයි මම නම් කියන්නේ ඔතෙන්ට ගොඩක් ඉෂු කරන බුක්ලට් එක කිව්වේ ඒක අපිට ලියන්න තියෙන බුක්ලට් එක. එතකොට මේ බුක්ලට් එකේ අපි ප්‍රශ්න ඔක්කොම ලියන්න තියෙන එක බුක්ලට් එකක්. ඒ බුක්ලට් එක මදි වුණොත් ආය අපිට පේපර්ස් ගන්න පුළුවන් වෙනම අරන් ඒව ඇටච් කරලා ගැට ගන්නවා. හරිද? බුක්ලට් එක පිටු ගානක බුක්ලට් එකක්. ඒක මදි වෙනවා සමහර විෂයන් වලට. රයිට් ඊට පස්සේ අපිට ඒකට ඇටච් කරලා උත්තර ලියන්න පුළුවන්. අනේ ඇටච් කරන පේපර්ස් වල විශේෂයෙන්ම ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර්ස් ලියන්න ඕනේ. හැම ප්‍රශ්නයක්ම සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ පටන් ගන්න ඕනේ අලුත් පිටුවකින්. You have to start a new questions in a new page. Remember that. Not a subpart, big question like 1, 2, 2, 2, 3, likewise 12 questions there no. So question 1 should be started from a new page. 2, 3, 4, 5 likewise. You have to start from a new page. Okay. Don't use rough worksheets. Just within the questions, use that one. Imagine you have multiplication even you can do at the side. When you have a multiplication, right side corner, you can do the multiplication and to the left side, take that answer. So in mathematics, okay, sometimes you feel that some kind of there are very additional things like you appear like rough sheets, then use some paper, no problem.
but all other calculations would be in the answer sheet, my opinion. And further, don't attach this rough calculations when you did it. So if you are done in the paper itself, in the question itself, no need to attach. They consider that as a part. Okay, right. ඒ කියන්නේ රෆ් කියලා වෙනම කොළ ලියලා ඒවා එකතු කරලා බොරුවට කොරටු ගාපුවා ඇඩ් කරන්න එපා, වැඩක් නැහැ. ක්වෙස්චන් එක ඇතුළේම rough calculations, multiplication, division ඕවා නෙන්නේ. ඒවත් ගානෙම පාර්ට් එකක් විදිහට එතන simplify කරන්න. ප්‍රශ්න නැහැ right side එකේ. Okay. right. එතකොට එහෙම කරන්න නීට් වල ලියන්න. ෆස්ට් පේපර් එකේ මම කියලා තියෙනවා පැන්සල භාවිතා කරන්න ඕන questions ටිකක්, grid line එක, tree diagram එක, ඊට පස්සේ ඔය frequency polygon, histogram, cumulative curve ඕවා අඳින්නා පැන්සලමයි. right. ඊට පස්සේ graph sheet එකේ එකක්වත් පෑනෙන් ලියන්නේ නැහැ. calibrating axis ඔක්කොම සියල්ල පැන්සලෙන්. හරිනේ. ඒ සමහර පැන්සලෙන් කිව්වම අර curve එක විතරයි පැන්සලෙන්, අර ඉලක්කම් පෑනෙන් ලියනවා. එහෙම නැහැ. everything by pencil. right. Right. In another subjects, MCQ must be marked finally. MCQ කොහොමද ඔයාලට ඒක advices දීලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. Hamza, see that advices given by the teachers who doing that MCQ subjects. I cannot exactly say, so I am not much perfect on these other MCQ writing ways. Right. So ask it from a teacher who do that subjects better. For maths I am discussing. Okay. right. පැහැදිලිද? එතකොට MCQ ගහන විදිහ ඔයාලට කියලා දීලා ඇතිනේ කොහොමද මොකෙන්ද ගහන්න ඕනේ කියලා ඒක පොඩ්ඩක් cross check කරගන්න. එතකොට ඒකේ අර වැරදුනොත් මුකුත් කරන්න බැරි නිසා පැන්සලෙන්ද ෆයිනලි ඔයාලා පෑනෙන්ද කියලා මම දන්නේ කොහොමද ඔයාලට කියලා තියෙන්නේ. MCQ type අනිත් අය දන්නේ කියන්න බලන්න. එයාට එතකොට answer එකක් ලැබෙනවනේ. MCQ කොහොමද ඔයාලා ගන්නෙ? පැන්සලෙන්ද පෑනෙන්ද? By using pen or pencils. ඒක both methods allowed නේද මං හිතන්නේ. අවුලක් නැහැනේ. first pencil then pen. right. හරි ඔව් අනේ කියන විදිහට follow කරන්න. right. maths MCQ නැහැනේ. ඒ නිසා අර විදිහට කරන්න. right. multiple choice questions MCQ කියන්නේ. හරි. එතකොට maths වල අර මං කිව්වේ first paper එකේ අඳින questions ඒක වැරදුනොත් මුකුත් කරන්න බැරි වෙනවනේ. ඇන්දොත් එහෙම. හරිද? එතකොට ලියන ඒවා පැන්සලෙන්ම ලියන්න ඕන කියලා නීතියක් නැහැ. ඒවා පෑනෙන්ම ලියන්න. right. අරකට රූල් එකක් නැහැ. සමහරු හරියටම අඳින අය ඉන්නවා first time. එතකොට මේ අවුලක් නැහැ වර්ධින්න නැත්තම්. වැරදුනොත් තමයි කේස් එක වෙන්නේ. okay. වැරදි උත්තරයකට ගහලා වෙනස් කරන්න ඕනොත් අනි එකකින්. ඔව්. දැන් MCQ නම් මට අදහසක් නැහැ. ඔව් ඒක තමයි. right. ඔව් maths වලත් වැරදුනොත් එහෙම මොනවා හරි වැරදුනොත් තනියරකින් කපන්න. ඒක ඔහොම කුරුටු ගන්න එපා. right. මෙහෙම කැපුවා ලිව්වා. right. okay. අනිත් එක තමයි whitex ඔය දියර වර්ග liquid measurement liquid erasing ගෙනියන්න බෑ. prohibited. right. ඒක මතක තියාගන්න. මොකවත් ගෙනියන්න එපා. red pen ගෙනියන්න එපා. liquids ඒව ගෙනියන්න එපා. right. Tamanට අවශ්‍ය ලියන ටික ගෙනියන්න. හැමෝම blue pen එකක් use කරන්න මගේ අදහස ලියන්න. right. හැම subject එකම නිල් පාටින් ලියන්න. ඒක තමයි perfect color එක. එතකොට ඒකෙන් ලියන්න pencil use කරන්න අර වගේ තැන් වලට එහෙම කරලා paper එක ගානට time එක තුල manage කරන්න. මම කියලා දීලා තියෙනවානේ කලින් සෑහෙන කියලා දීලා තියෙනවා first paper එකට අපි part A වලට 1 hour-ට වඩා අඩුවෙන් ගන්න first paper එකේ ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික balance කරන්න. හැම වෙලෙම ඔරලෝසුවක් ළඟ තියාගෙන touch එකේ ඉන්න. ඊට පස්සේ paper 2 වලට මම කියලා තියෙනවා pack යනකොට 3+ questions වත් යන්න ඕනේ. 3+ then 6+ අවසානයේ විනාඩි පැයදී 10 වෙන්න reach වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලි? ප්‍රශ්න 10 ලිව්වද කියලා cross check කරන්න ගණන් කරලා ප්‍රශ්න 10 හරියද 2යි දත ඇරියද කියලා බලන්න. මේ දෙකත් part A1 and part B1ද කියලා බලන්න. එකම part එකෙන් දෙකක් අතහැරුවොත් කේස් වෙනවා. හරිනේ? ඒ ටික හොඳට check කරන්න. හරි හොඳට වතුර බොන්න, relax වෙන්න. right. අර මං කිව්වේ ප්‍රශ්න හිතලා උත්තර එන්නේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් වටපිට බැලුවා. right. පොඩ්ඩක් relax වුණා. ආය ගන්නට ආවා. හරි. ඉතින් මම ඊත් එදා පෙරේදත් ගොඩක් කතා කරා ඔයාලත් එක්ක. ඔයාලගේ පාත් එක හොඳට හදාගන්න. O level කියන්නේ එක කඩේමක් විතරයි. හැබැයි ඉතින් පස්සේ තමයි ජීවිතේ ලස්සනම කාලේ සහ වැඩ කළ යුතුම කාලේ ඉන්නේ. මම කිව්වේ කෙනෙකුගේ ජීවිතේ වටිනාම අවුරුදු දෙක ඉන්නේ O level වලින් පස්සේ. ඒ අවුරුදු දෙක නාස්ති කරගන්න එපා. හොඳට ආසාවෙන් හොඳ තැනකට එන්න, හොඳ අදිෂ්ඨානෙන් වැඩ කරන්න. තමන්ගේ පවුල, දෙමාපියෝ, වපසරිය හැමෝම
අපි කියන්නේ සංහතියම ගොඩ දාන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාලට ඒ ලෙවල් අවුරුදු දෙක හොඳට වැඩ කරොත්. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. හොඳ විෂය ධාරාවක් තෝරගන්න බය වෙන්න එපා. රයිට් ඒ විෂය ධාරාවේ උපරිම දක්ෂයෙක් වෙන්න. පැහැදිලිද? එතකොට මොන විෂය ධාරාව ඔයා තේරුවත් ඒකේ උපරිමටම යන්න. එතකොට ඔයා ඒකේ දිනුවා වෙනවා ජයගත්තා වෙනවා. හරිනේ. එතකොට ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් මාත් එක්ක කාලයක් සමහර විට සමහර කෙටි කාලයක් හිටියා. නමුත් හරියට වැඩ ටික සෙට් කරා. මම කලින් කිව්වා වගේත් වැඩ තමයි මගේ තිබුණේ. අමතර දේවල් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලත් ඒකෙන් මං හිතන්නේ හොඳ බෙනිෆිට් එකක් ගත්තා. ඒ ලෙවල් තෝරද්දිත් පන්තියක් තෝරද්දිත් වැඩම කරන පන්ති වලට යන්න වෙන බොරු බයිලා ආටිෆිෂල් දේවල් වලට රැවටෙන්න එපා. එහෙම කරොත් අපිට එක්සෑම් එක අවුල් යනවාමයි. O level වලටත් වඩා අවුල් යනවා. A level කියන්නේ කෙලින්ම සබ්ජෙක්ට් ඔරියන්ට් වෙච්චි ස්ට්‍රීම්ස්. මේකේ මැත්ස් වල ඇත්තටම ගොඩාක් දඟලන්න ඕනෙත් නෑ ඒකක් ගන්න. එච්චර අපි හිතන තරම් දඟලන්න ඕනේ නෑ. ලකුණු 25ක් අයින් වුණත් ඒකක් එනවා. රයිට් පැහැදිලිද? ඒ නිසා මේ ඒක තුල හොඳට තමන්ගේ ජයග්‍රහණයට යන්න කැප වෙන්න. හරි. ඒතර හැමෝටම පුළුවන් හොඳම රිසල්ට්ස් දාන්න පුළුවන්. ඒ නමේ අහිමුණා කියලා බොරි වෙන්න එපා පුතා. ඇත්තම කතාව හැමෝටම මේ නමේ ඉන්නේ නෑනේ ලංකාවේ. ඒ නමේට වඩා මම දකිනවා සමහර රිසල්ට්ස් තියෙනවා. මැත් සයන්ස් ඉංග්‍රීසි ඒ පහයක් තියෙනවා. හැබැයි සොලිඩ්. සමහර විෂය අතෑරෙනවා. සමහරසන් අවුලක් නෑ. හැබැයි ඔයා E level වලට ඇවිල්ලා හොඳ රිසල්ට් එකක් දාලා හොඳ ඉසට් කෝ එකක් දාලා හොඳට හොඳ යුනිවර්සිටි එකකට යන්න උත්සාහ කරන්න. රයිට් මම කැමති ඔයාලා හැමෝම ලංකාවේ හොඳ ගවර්න්මන්ට් යුනිවර්සිටි වලට A level පාත් එක හරහා කිසිම කරදරයක් නැතුව දෙමාපියොන්ට බරක් නොවි ලස්සනට A level පාත් එක හදා ගන්න ඕන. හරි. ඒක තමයි මගේ ප්‍රාර්ථනාව හැමෝටම යුනිවර්සිටි යන්න වරම් ලැබෙන්න කියලා හැමෝම A level කරන්න A level skip කරන්න එපා. අද රටේ ගොඩක් දෙනෙක් A level අතෑරලා වෙන වෙන courses කරනවා. රට යන මානසිකත්ව තියෙනවා. ඒවා දැම්ම මොළුවට දාගන්න එපා. බැරි වුණොත් අපිට මේ පාත් තියෙනවා. හැබැයි අපිට ලස්සන පාත් A level වල හදලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඒ නිසා A level ඔබ කරන්න හැමෝම A level කරලා government university යන පාත් එක try කරන්න. බැරි වුණොත් ඒ වගේ විකල්ප වලට අපිට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා A level කියන්නේ හරියට ඔයාලට ලැබෙන නිදානයක් මැනිකක් වගේ රයිට් හරිම ලේසියෙන් හරිම පහසුවෙන් ලංකාවේ උපරිම තලවල ඉන්න වෘත්තිකයන් බවට පත් වෙන්න අවස්ථාව හදලා තියෙනවා. ඒක මිස් කරගන්න එපා පුතා. ඒක ගොඩක් දෙනෙක් අද ලංකාවේ මිස් කරගන්නවා නොදැනුවත්කම නිසා. මොකද අනිත් පාරවල් ගියපුවාම යාට වියදම් වැඩි, මහන්සිය වැඩි. හැමෝටම මේ පාරවල වල යන්න බෑ. හැමෝගම දෙමාපියොන්ට එහෙම වත්කම් නැහැ. ඒ නිසා අහිංසක දෙමාපියෝ ඉන්න දරුවෝ ගොඩක් ඉන්න අපේ පන්තිවල. ඉතින් එයාලට මේ බෙනිෆිට් එක ගන්න පුළුවන් එකම පාත් එක A level. පුළුවන් තරමක් කැපකිරීම කරන්න, පුළුවන් තරමක් මහන්සි වෙන්න, පුළුවන් තරමක් නිදි මරන්න. රයිට් ඊව කවදා හරි දවසක තමන්ගේ රිසල්ට් එකක් වෙලා එනවාම තමයි. අපි කියන්නේ මහන්සි නොවි වැඩ නොකර මේ ලෝකේ ජයගත්තු මිනිස්සු නැහැ. රයිට් ඕනම වෘත්තියක දැන් ටියුෂන් එකේ වුණත් මම මහන්සි නොවුනොත් ඒක අපිත් පරිහානියට තමයි. අපිත් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. උපරිම අපිත් වැඩ කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිත් ප්‍රතිඵල ඉහළ නැම්වෙන්නේ. ඔයාලා වගේම අපි කියන ඕනම ශාස්ත්‍රයක්. දැන් මම පන්ති පටන් ගත්ත දවසයි අද දවසයි ගත්තාම මම මාර සතුටුයි. පටන් ගත්ත දවසේ මම ඔයාලා YouTube එකේ බලන්න මගේ ස්ක්‍රීන් එක දාපුවාම ස්ක්‍රීන් එක බොඳ වෙලා මොකවත් පේන්නේ නැහැ. බෝඩ් එක දාපුවාම ඔයාලා පළවෙනි වීඩියෝ එක තාමත් තියෙනවා. මගේ වොයිස් එකක් ඇහෙන්නෙත් නෑ හරියට ස්ක්‍රීන් එකේ බ්ලර් වෙලා පේන්නේ කැමරාව ඒ තරම් බ්ලර් වෙලා. නමුත් මං මේ අවුරුදු එකමාර දෙක ඇතුළත රයිට් හොඳම ස්ටුඩියෝ එකක් හැදුවා. රයිට් මට වඩා එක ස්ටුඩියෝ එකයි තියෙන්නේ හොඳ එකක් දෙකක් වගේ. රයිට් හැබැයි ඒ ලෙවල් එකටම මම ඒක ගෙනාවා. ඒ ගෙනාවේ මගේ ආසාව කැපවීම. රයිට් ඒක අපි මේ දෙකම ආවොත් තමයි ඒ තැනට එන්න පුළුවන්. දැන්ට ගොඩාක් දරුවෝ සම්බන්ධ වෙන පන්තියක් බවට පත් වුණා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් මැත්ස් වල ලංකාවේ තිබුණු ලොකුම වේකන්ට් එකක්. ඒක මම ඇටැක් කරා. රයිට් ගොඩාක් බාධක මැද්දේ ඒ තැනට ගෙනාවා. ඒකට ඔයාලගේ දායකත්වය ලැබුණා. ඔයාලා රෙකමන්ඩ් කරලා ළමයි ගොඩක් ආවා. රයිට් ඒ වගේම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරා ප්‍රීවියස් බැචස්. ඉතින් ඒ හරහා මාත් ගමනක් ආවේ ඒත් මගේ කැපවීම හරහා. හරි. එතකොට ඒ මාකටිං කියන එක ගොඩාක් නැතුව මගේ මාකටිං පැත්ත ගොඩාක් අඩුයි. රයිට් නමුත් මේ ෆීල්ඩ් එක තුල අර මම කිව්වේ කලින්ත් කිව්වේ මාකටිං තමයි 80%ක් විතර තියෙන්නේ. ටීචින් තියෙන අවාසනාවකට 20%ක් විතර. නමුත් අර ටීචින් හයිලයිට් වෙන ගුරුවරු මේ ශාස්ත්‍රය තුල හයිලයිට් වෙනවා අඩුයි. පැහැදිලිද? මේ ශාස්ත්‍රය හයිලයිට් වෙන්නේම මාකටිං කරන ගුරුවරු විතරයි. හරි මම කියන්නේ ඒක වැරද්දක්ම නෙමෙයි. නමුත් ඔයාලා හැම විටම බලන්න ගුරුවරයෙක් තෝරා ගැනීමේදී ටීචින්
මාකටිං වලට වඩා ඔයාට වැදගත් වෙන්නේ ටීචිං රයිට්. ඔයාට සෙට්ද වැඩක් වෙනවද මම මේකෙන් වැඩක් ගන්නවද කියන එක තේරුම් ගන්න. සබ්ජෙක්ට් එක තුළ යමක් කරගන්න මම කියන්නේ විශේෂයෙන්ම A level වලට. පැහැදිලි. එතකොට අන්න එහෙම තලයකට එන්න හොඳ අදිෂ්ඨානයක් තියාගන්න හැමෝගෙම මම මේ තැනට එනවා මෙහෙම කෙනෙක් වෙනවා මෙහෙම සර් කිව්වා වගේ අපි පාත් එක අපිම හදා ගන්නවා රයිට්. හරි. ඒතකොට අර අපි කෙමිස්ට්‍රි කරන අපි චරිත දිසානායක කතාවක් තියෙනවා. අපේ ජීවිත කතාව අපිම ලියාගමු කියලා. හරි. එතකොට ඒක හරි. අපේ ජීවිත කතාව අපිම තමයි ලියන්න වෙන්නේ. වෙන කාටවත් ලියන්න බෑ. මටවත් ඔයාගේ ජීවිත කතාව ලියන්න බෑ. තේරුණාද? ඒතකොට අපිමයි ලියන්නේ. අපි මඟ පෙන්වනවා විතරයි. ඒ වගේම අපි ඔය මගේ සර් කෙනෙක් කෙනා නිරන්දික ජයවර්ධන කෙමිස්ට්‍රි. එයාගේ තියෙන ලස්සන තීම් එකක් දක්ෂතාවයෙන් කැපී පෙනෙන්නේ. රයිට්. හැම විටම අද මිනිස්සු කැපී පෙනෙන්නේ දක්ෂතාවයෙන් නෙමෙයි. වෙන බාහිර දේවල් සහ බාහිර ආටෝප වලින් කැපී පෙනෙන්නේ. හැබැයි ලස්සනම කියමනක් මම අදටත් අගය කරනවා මගේ යාළුවෙක් දක්ෂතාවයෙන් කැපී පෙනෙන. ඒ වගේ ඔයාලත් ජීවිතේ දක්ෂතාවයෙන් කැපී පෙනෙන බලන්න. ඒ කැපීපීම හැමෝටම ගන්න බෑ. අපේ රූපයෙන් අපේ ඇඳුමින් බාහිරින් හැමෝටම ඒක ලස්සන කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දක්ෂතාවයෙන් කැපී පෙනෙන අපි ඒකට වෙනස්ම ලෙවල් එකක් නෙක්ස්ට් ලෙවල් එකක් තමයි දක්ෂතාවයෙන් කැපී පෙනෙන කියන. ඉතින් මෙතන ඉන්නෙත් මම හිතන්නේ එහෙම ළමයි ගොඩක් දක්ෂතාවයෙන් කැපී පෙනෙන ළමයි පිරිසක්. ඉතින් මේ බොහොම සතුටුයි මං හිතනවා මගේ පැත්තෙන් මං යමක් නෙමෙයි ගොඩක් කරා ඔයාලා වෙනුවෙන්. ඒක මගේ හිතට බොහොම සතුටුයි. නැත්තම් හිතට අවංකවම සතුටු වෙන්න බෑ. පන්තියක් ඉවර කරද්දී එහෙම වැඩක් නොකරොත් අපි නිකම් බාහිරට පෙන්වන්න පුළුවන් සතුටුයි නීමයි වැඩ කරා කියලා. හැබැයි අපි අභ්‍යන්තරයේ දන්නවා හැම වෙලෙම අපි එච්චරම සැටිස් නෑ කියලා. හැබැයි මට පුදුම සැටිස් එකක් තියෙනවා ඔයාලා වෙනුවෙන් කරපු වැඩ ටික. ගත්ත මුදලට වඩා මම 10 ගුණයක් වැඩ කරා. මොකද මගේ පළවෙනිම ටාගට් එක මුදල් නෙමෙයි. මුදල් එනවා තමයි. හැබැයි ඊට වඩා ටාගට් කරාම ඒක තමයි ටියුෂන් එකේ සාර්ථකත්වයත්. රයිට්. ඔයාලා උනත් වැඩක් කරද්දී ඒකේ වැඩේ උපරිමයටම කරන්න. එතකොට බෙනිෆිට් එකත් එනවා. හැබැයි අපි බෙනිෆිට් එකම ફોකස් කරොත් ඒක දීර්ඝ කාලීන පැවැත්මට හරියන්නේ නැහැ. පැහැදිලිව ඔයාලා උනත් මොන ශේෂ්ත්‍රයකට ගියත් අංක 1 ඔයාගේ වැඩේ හරියට කරන්න. රයිට්. වෛද්‍යවරයෙක් වුණත් ඔයා රජයේ රෝහලක වැඩ කරනවා නම් ඒක උපරිමයටම කරන්න. එතකොට ඔයාට ප්‍රයිවට් ප්‍රැක්ටිස් එක හැදෙයි ඉබේටම. හරි ඒක ඉව හැදෙනවා. ඉන්කම්ස් ජෙනරේට් වෙනවා. හැබැයි ඔයා ඔයාගේ සර්විස් එක හරියට කරන්න ඕන තැනක. රයිට්. ඉංජිනේරුවෙක් වුණත් එහෙමයි. ඔයා ඒ සර්විස් එක හරියට කරද්දී ඔයාට බාහිරින් ඉන්කම් සෝස් ජෙනරේට් වෙනවා. හැබැයි ඒක භාගයට කරගුවොත් ඔයාට කෙටි කාලීන ප්‍රතිලාභ ලැබෙයි. හැබැයි දිගු කාලීනව ඔයා අසාර්ථක මිනිහෙක් වෙනවා. අර මහත්මා ගාන්ධි කියන්නේ ඔයා සපත්තු මහන්නෙක් වෙන්න ඉන්දියාවේ ඉන්න හොඳම සපත්තු මහන්නමයි. පැහැදිලිද? ඒ නිසා ඔයත් යන ශේෂ්ත්‍රය තුළ දක්ෂෙක් වෙන්න ඒක උපරිම තලයට එන්න. ඒක මොන ශේෂ්ත්‍රය වුණත් අපිට අදාළ නැහැ. හැමෝම මැත් සයන්ස් කරන්න ඕන කියලා නීතියක් නැහැ. රයිට්. දැන් ආර්ට්ස් කරන්න පුළුවන්, කොමර්ස් කරන්න පුළුවන්, ටෙක් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔය පහුගිය කාලසලා ආගියුමන් ගියේ මැත් සයන්ස් හොඳයි අරවා වැරදි කියලා එහෙම දෙයක් නැහැ. මාත් මැත්ස් කරේ. හැබැයි ඒ වුණාට අපි යන්න පුළුවන් උපරිම තලයට හැමෝම උත්සාහ කරන්න. රයිට්. ඒකට ආස විෂය ධාරාව තෝරගන්න, එන්ජොයි කරන්න අවුරුදු 2. හරි. අපි ඉස්සර බස් එක යනකොටත් ගණන් ගැන හිතනවා. රයිට්. අද කාලේ අවසනාවකට එහෙම ළමයි අඩුයි. මේක නම් ඉන්නවා එහෙම ළමයි. හැබැයි අපි ඉස්සර නිකන් බස් එක යනකොට කෙමිස්ට්‍රි වල තියෙන ඕගනික් පරිවර්තන කියලා එහෙම ට්‍රාන්ස්ලේෂන්. රයිට්. ඒවා එහෙම හිතනවා. උත්තර මෙහෙම ගාවොත් මෙහෙම හොඳයි කියලා. ඔයාලත් මං කියන්නේ අවුරුදු 2 එන්ජොයි කරන්න සබ්ජෙක්ට් එක. එතකොට එන්ජොයි කරාම ඔයාගේ පර්පස් එක වෛද්‍යවරයෙක් නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගේ පර්පස් එක මේ කෙමිස්ට්‍රි හොඳට ඉගෙන ගන්න, ෆිසික්ස් හොඳට ඉගෙන ගන්න, බයොලොජි හරි ඉන්ටරෙස්ටිං මේවා කියලා ඉගෙන ගන්න ඔයා. ඉබේම ඔයා පාත් එකට යනවා. මං කියන්නේ ඒක අපි අල්ටිමේට් ගෝල් එක අරක තමයි. හැබැයි අපි කරන්නේ ඒකට නෙමෙයි. රයිට්. ඒක අපි ඉබේම ආසාවෙන් කරනවා. හරි. මේ ඉතින් අන්න එහෙම හොඳ තැනකට හැමෝටම ඉන්න අපි ඉතින් මේ අපි කියන්නේ විශ්ව අවකාශයේ සයිබර් අවකාශයේ අපි මුණ ගැහුණා. කෙටි කාලයකට හෝ දිග කාලයකට ඒක තුලින් ඔයා බෙනිෆිට් එකක් ගත්තා. ඔයා නිසා මාත් බෙනිෆිට් එකක් ගත්තා. හරි අපි දෙගොල්ලම සැටිස්ෆයි වුණා. හැබැයි මං කැමති ඔයා විභාගෙදී හොඳටම සැටිස්ෆයි වෙලා දවසක අපිට හම්බෙන දවසක මේ අපි මුණ ගැහෙමු ජීවිතේ දිනපු මිනිස්සු විදිහට. රයිට්. මං කැමති එකයි අපි හැමෝම මුණ ගැහෙන්න ඕනි. අනාගතේ අපි දවසක මුණ ගැහෙනවා. ඒ මුණ ගැහෙන දාට ඔබ අප සීල දෙනා ජීවිතේ ජයගත්තු මිනිස්සු වෙන්න ඕනේ. ඒක ආර්ථිකමය වශයෙන් නෙවෙයි ජීවිතේ ජය ගන්න ආර්ථිකමය හයියක් තියෙන්න ඕන. නමුත් ඊට වඩා එහා ගියපු දේවල් ගොඩක් අපි ජීවිතේට එකතු කර ගන්න ඕනේ. හරිද? ඒතර ඒ දේවල් එක්ක හැමෝම
හොඳ තලයකට ඒවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ගොඩාක්ම රයිට් අර කොලිටිස් කියන ඒවත් හදාගන්න ඉගෙන ගත්තම දරුවෝ වෙන්නේ නැතුව පාර දැක්කත් කතා කරන කොහෙදි දැක්කත් කතා කරන දැන් මං ඔයාලව දන්නේ නැහැ ඔයාලගේ රූපේ මං ඔයාලව දන්නේ බහුතරයක් රයිට් මේක අපි වීඩියෝ ඔන් කරන්නෙත් නැහැනේ. ඒතකොට හැබැයි ඔයාලා මාව දන්නවා. ඒතකොට ඔයා පාරක යනකොට සර් මං සර්ගෙන් ඉගෙන ගත්තා. ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ හිටියේ කිව්වහම මෙන්න සතුට කියලා නිම කරන්න බෑ සර් මම මෙහෙම රිසල්ට් එකක් ගත්තා අද මං A level කරන එහෙම කරන්න. අද බහුතරයක් දරුවෝ ගුරුවරයා දැක්කාම හැංගෙනවා. කතා කරන්නේ පොඩි ලැජ්ජාවක් එන. එහෙම හිතන්න එපා එක වචනයක් ඇති කෙනෙක්ගේ අපි කියන්නේ ඕන කෙනෙක් සමහර වෙලාවට පුදුම ෆීලින් එකක් ඇති කරන්න පුදුම හැඟීමක් ඇති කරන්න එක වචනයක් ඇති නිසා ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා ගුරුවරුන්ට එහෙම කරන්න රිසල්ට් එකක් ගත්ත දවසට අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඒකට පැකිලෙන්න එපා ලෝභ වෙන්න එපා ඒ ගුරුවරයාත් ලොකු කැපකිරීමක් කරා අපි අකුරක් හරි ඉගෙන ගත්තේ ගුරුවරයෙක්ගෙන් කියන වගකීම තියන්න මාත් ගුරුවරයෙක් වුණේ මම වෘත්තියෙන් ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි මුලින් නමුත් මං ගුරු වෘත්තියට ආවේ මේකට ආසයි ආදරේ නිසායි මං ඒක කරන්නේ බොහොම කැමැත්තෙන් ඒ නිසායි අපිට හරියන්නේ ඔයාලට හරියන්නේත් ඒක නිසා ඒ වගේ ගුරුවරයෙක් ඉගෙන ගත්තාම ඒ නිසා ඔයාලත් මේ හොඳට ජීවිතේ දිනන්න ඉතින් අපි ගොඩක් කතා කරා ඕන වෙලාවක මට කතා කරන්න ඔයාලා ගාව මගේ ෆෝන් නම්බර්ස් ඇති A level පාත් එකේදී A level ඉවර වෙලා යුනිවර්සිටි වලදී මොනවා හරි ප්‍රශ්න ආවොත් මොනවද කෝස් එක තෝරගන්නේ මැත්ස් පැත්ත මම ගොඩක් දන්නවා යුනිවර්සිටි ලෙවල් වල මම වැඩ කරලා තිනවා ඒ නිසා ටෙක්නිකල් පැත්ත වැඩ කරලා තිනවා ඒ නිසා ඔයාලට මොනවා හරි ඩවුට්ස් පාඨමාලා තෝරගන්දි ගැටලු A level පාත් එකේ ගැටලු A level සබ්ජෙක්ට්ස් වල ගැටලු ඉතින් මම කම්බයින් මැත්ස් ඉගෙනුවා අවුරුදු ගණනාවක් ඒ නිසා මොනවා හරි ඩවුට්ස් තියෙනවා නම් ඒවා කතා කරන්න කෝල් කරන්න මේ ඒ නිසා එහෙම කරලා මේ අපි කවදා හරි දවසක අර මං කිව්වා වගේ මුණ ගැහෙමු ප්‍රශ්න තිබුණොත් විභාගයට කලින් ඕන එකක් අහන්න සමහර වෙලාවට මැසේජස් මට මගහැරෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ වෙලාවට කෝල් එකක් හරි දෙන්න මොකද මැසේජස් ගොඩාක් එනවා WhatsApp සමහර ඒවා මම මැසේජ් සීන් නොකරපුවත් ගොඩාක් තියෙනවා ගොඩක් කාර්යබහුලත්වයේ වැඩි සමහර පන්තිවල ඒවත් මට දාන මැසේජස් තියෙනවා මේ ඒක නිසා ඉතින් මගෙත් අදහස දවසක ලංකාවේ හොඳම තාලයකට එන්න මැස් ගුරුවරයෙක් විදිහට මම හිතන්නේ ඒකට ශිෂ්‍යෝගේ කවුන්ට් එක නෙමෙයි බලපාන්නේ ඊට වඩා ශිෂ්‍යෝන්ගේ ෆීඩ්බැක් එකයි බලපාන්නේ ඒ නිසා මම හිතනවා මගේ ටාගට් එකත් මට ඇචීව් කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ටාගට් උත් ඒ විදිහටම මේ ඉස්සරහටම පවත්වාගෙන යන්න කවුරු හරි පන්ති ගැන ඇහුවොත් පන්තියක් රෙකමන්ඩ් කරන්න බය නැතුව ඒ රෙකමන්ඩ් කිරීම මම කවදාකවත් අපතේ හරින්නේ නැහැ කාගේවත් ඉතින් එහෙම ඉතින් වැඩ ටික කරන් යන්න. ඒතකොට ඔයාලට අවසාන වශයෙන් මොනවා හරි කතා කරන්න තියෙනවා නම් අද අපි අවසාන මුණ ගැහෙන දවස ඒ නිසා ඔයාලට කතා කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මොනවා හරි කතා කරන්න පුළුවන් නම් මම වඩා සතුටු වෙනවා කාට හරි මොනවා හරි වචන ටිකක් කියන්න පුළුවන්. ගිය සැරවල වල හැම බැච් එකේම අපේ අවසාන දවසේ කට්ටිය කතා කරලා තියෙනවා. මම කැමති මැසේජස් වලට වඩා බය නැතුව පොඩ වචන ටිකක් ඒකෙත් අපි ස්කිල් එකක්. Excuse me, sir. ඔව්. Sir, මම 10 වසරේ මුලින් මම ක්ලාස් ආවා. මම 10 වසරට එද්දි මට සාමාන්‍යයෙන් 9 වසරේ එද්දි එහෙම මැතමැටික්ස් වලට ලොකු ලකුණු තිබ්බේ නැහැ ඇත්තටම. ඊට පස්සේ මම 10 වසරට ආවට පස්සේ සර්ගේ ක්ලාස් එක හම්බ වුණා. හම්බෙලා දැන් 11 වසරේ අන්තිම වෙනකම්ම O level වෙනකම්ම මම එක දිගට ආවා. ඒ ඇවිල්ලා මට 9 වසරේ අන්තිම වාරයේ තිබ්බේ ලකුණු 20යි. ඒ කියන්නේ ෆේල් වෙන මට්ටමයි ඉඳලා තියෙන්නේ මම. ඒත් හැබැයි දැන් මේ වෙද්දි මම AB මට්ටමට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ගොඩ දුර්වල හිටපු කෙනෙක් විදිහට මම. ඒකට ගොඩක් thank you sir. අනික සර් ගන්න මුදලට මාර සාධාරණයක් කරලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම පේනවා. Okay උදා thank you very much. තව කවුරු හරි ඉන්නවද කතා කරන්න?
සමහර මැසේජස් නම් දාලා තියෙනවා. මම කැමතියි ඔයාලගේ හඬින් කතා කරනවා නම්. තව ඉන්නවද කවුරු හරි? හරි. Excuse me, sir. ඔව්. සර් මම මේ ක්ලාස් එකට මම පේපර් ක්ලාස් එකේ මුලින් ඉඳලම ආවා. ඒ කියන්නේ මට හොඳට මතකයි පේපර් 1 එකේ ඉඳලම මගේ ලකුණු ගොඩක් අඩු වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් සර් ක්ලාස් ආවට පස්සේ මගේ ගොඩක් ලකුණු වැඩි වුණා. thank you sir හැම දෙයකටම. Okay, Sevni. Thank you. Okay, boy, the mic එක ලව්. සර්ව ඇත්තටම හම්බුනේ ෆේස්බුක් එකේ හම්බෙන් හම්බෙලා සර්ගේ පන්තියට ජොයින් වුණේ. සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 60 ගණන් වගේ තිබ්බේ මුලදී. දැන් තියෙනවා ලකුණු 80ක් විතර සර්. බොහොම සතුටුයි. Okay, any others to speak in English? Even no problem. Yes. Yes, you can talk, Putta. Hello, sir. Yes. So, sir, I started your classes when I was in the end of grade 10, sir. So, at that period of time, I was a below C grade student. But in this year, you have brought a marvelous change in me. Now I'm a direct A grade student, sir. Thank you for this. First of all, I saw you at that Facebook. So after that only I joined your class. This 1 year was very useful for me, sir. You were a marvelous teacher, and thank you for that. Thank you very much for that. Okay. Anyone? Yes, my hometowns. I am from Kurunegala. Kurunegala, but not city Kurunegala, but near Maho. That's the area. Okay. Anyone else? Oh, right. Okay. එහෙනම් හැමෝටම thank you very much. මං ගොඩක් සතුටුයි ඔබගේ අදහස් වලට. Thank you very much පුතා, තෝෂිකා, the බෝවින්දු, the Ashel, and Shweta, Sydney. Yes. හැමෝටම thank you very much. ඔයාලගේ සතුට, ඔයාලගේ ජයග්‍රහණය තමයි මගේ සතුටත්. ඉතින් අපි අර මං කිව්වා වගේ අපි යලි දවසක මුණ ගැහෙමු. ජීවිතයේ දිනපු සාර්ථක වෙච්චි පුද්ගලයෝ විදිහට එදාට අපිට කතා කරමු. අපිට ගොඩක් දේවල් තියෙයි කතා කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ පතනවා ජීවිතේ දිනන්න. තමයි යන පාරේ උපරිම තලයකට යන්න හොඳ qualities හදාගෙන හොඳ මිනිසෙක් වෙලා මේ රටට දැයට හොඳට සේවයක් කරන්නට මම හැමෝටම සුබ පතනවා. රිසල්ට්ස් ආපුවාම රිසල්ට්ස් එක මට කියන්න කෝල් එකක් දීලා සර් මෙහෙම රිසල්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. රයිට්. හොඳයි. එහෙනම් හැමෝටම සුබ පතනවා. ජීවිතේ දිනන්න සාර්ථක වෙන්න හොඳට විභාග ලියන්න. මගේ සුබ පැතුම් ආශිර්වාද blessing all the time with you. Right. Thank you very much for that. Good night and අයබෝවන්. Good night, sir. Thank you, sir.